the Kenyan locally manufactured products at this very, very, very important event. As you mentioned, the Kenya Trade Week. We are talking matters business, matters trade, matters growing Kenya's exports. But before we delve in, let's talk to the man himself, Industry, Trade and Cooperatives Cabinet Secretary Peter Munya, who's going to welcome us to the event. Honorable CS. Yes, indeed, we want to take this opportunity to welcome all Kenyans to the Trade Week and the COMESA exhibition, Source 21. The exhibition is also taking place within the Trade Week. Kenya is hosting manufacturers and producers across the COMESA region to showcase products that are developed and produced within Africa in preparation for the Continental Free Trade Area. The industrialists in this region are very confident that they can produce quality products that can compete in the continental market and that can also compete globally. So this Source 21 is for that purpose of showcasing what we have here and also creating linkages and networks among industrialists, traders and producers to form a strong network within the continent that can be able to provide the logistical support that is required in the Continental Free Trade Area and also sourcing for African goods and selling them abroad. But the Trade Week is also here for us today, focusing again on exports. In fact, this Trade Week will focus on looking at the national strategy that we have developed on promoting exports, that is called Integrated National Exports Development and Promotion Strategy, that again looks at the entire government and isolates specific agencies and actors, including the private sector, that have a specific role to play so that Kenya can be able to raise its exports to 25%. Quality exports, looking at how to produce quality, or how to look at costs, cuts, to make our products here competitive, both in the regional market, East African market, COMESA market, continental market, and also global markets. So that is the focus of the Trade Week. We have high-level panels that will be discussing specific strategies relating to specific sectors. And even on Wednesday, we are going also to have a high-level panel of presidents and senior dignitaries coming to participate in the Expo Source 21 Expo, that again will be looking at how prepared are we for the Continental Free Trade Area, what do we need to do to be ready, what are the challenges that need to be addressed, how can we make our region, the continental market, how can we deal with the bottlenecks to make it easier for people to get in this market, and how then can we be ready as a region to compete in the global market. So, of course, speaking about the integrated export development and promotion strategy, Kenya has, of course, been working to sort of improve and increase its exports. Last year, we saw the growth was, quite commendable. And this year, the country is, of course, working much more to increase that growth. How important is having Kenyan exhibitors in this forum with regards to growing this and achieving this export target? No, indeed, if a regional expo is in your hometown, you should take advantage of that to showcase your products in the expo. And I know many Kenyan products are also being exhibited there, and therefore we welcome Kenyans to come and buy, to come and also see and familiarize themselves with the quality products this country can produce. We need to continue dealing with the mentality that we continue having, that quality goods can only come from outside Kenya. We know we have quality leather goods, we have quality textiles, we have other quality goods that you will find in this expo if you come and participate in it. Finally, Honorable CS, the Africa Continental Free Trade Area, of course, came into effect just a few days ago. How is Kenya prepared to take the advantage? I know we missed out on hosting the headquarters. We lost to Ghana, but how is Kenya prepared to take advantage of this? No, indeed, we looked forward to hosting the headquarters of the Continental Free Trade Area
but a sister country called Ghana took it over. But for us, really, hosting would have been added value, but Nairobi already is an international headquarters of UN bodies that already give us a big impetus in terms of being a capital for commerce and financial institutions. So what we need to focus, and that's the most important thing, is really to see how we can be able to sell in that free trade area. How do we trade? How do we make our goods competitive against other goods for us to be able to trade in the continental free? That's what will bring value. And the quotas would also add a little value, but the most important value is Kenya being able to take advantage of this free trade area for our trade to increase and provide the volumes we require to transform our economy. And we are already a leader in Africa in terms of trading. Kenya is largely, industrialized compared to some of the other countries in Africa. So we believe, in fact, looking at it, we believe the continental free trade area will be one of the biggest, solutions to grow our exports towards the target we have put to ourselves of 25%. And here we already have a head start compared with the rest of the countries in this region. All we need is to address some of the challenges that we have already addressed in this budget. Looking at tax, we've been bringing down, VAT, withholding VAT from 6% to 2%. We have looked at zero rating of raw materials for those who are buying raw materials to come and produce. We are also looking at building, industrial zones where investors don't need to come and invest in infrastructure. You just come in, plug in, and you start production. We have been improving our standards body to deal with the bottlenecks that make it difficult to trade. Remember, trade is a big enabler for manufacturing. Trade can produce goods locally here, but you require markets. So looking at how to connect producers to the markets is one of the biggest issues that we are addressing today. And I think for the first time, government has been able to address most of the policy bottlenecks that have been making our products uncompetitive in the regional markets. Power, one of the biggest disenablers to production, is going to come down by 30% once the regulations that we have worked on, the rebates that we have worked on, are gazetted, that are sitting now on the desk of the cabinet secretary in charge of finance. Once that is gazetted, both the small producers, the big manufacturers, the small business people will be able to benefit from a rebate that will bring down their cost of power by 30%. And many other raft of measures that we have taken to make sure that our products are competitive. Buy Kenya, Build Kenya is another policy that is going to help provide the local market to the producers. Make sure there is no unfair competition from products coming from outside the country. We have also looked at the policy of investment. We have now already, Cabinet passed our investment promotion policy that also looks at how to help local people who are already in investment to be supported, even as we invite investors from outside the country to continue making Kenya a destination for foreign direct investments as another major enabler for manufacturing and industrialization. Finally, Honorable CS, the entire country is watching. Maybe once again, another chance to welcome Kenyans to this very important event. Indeed, I want to take this opportunity again to welcome Kenyans to this very, very important event, the Trade Week, and Source 21, which is a COMESA event, actually the inaugural one, the first one to be held as we start the Continental Free Trade Area. So this is a forum that traders, manufacturers, business people, Chamber of Commerce, Kenya Association of Manufacturers, KEPSA, everybody who has an interest and an eye on production, on quality goods, on trading, to be here. This is your week. Welcome. Thank you very much, Honorable CS. Right there, as I promised you, Ken, the discussion here the entire week is going to be just matters business, matters trade and growing Kenya's exports. But the Honorable CS Peter Munya is not the only one who is going to be speaking to. We have another guest right here with us. We will be speaking to our representative from Trademark, from COMESA rather, sorry. Allow us to ask you to introduce yourself and tell us why having 21 COMESA countries in Nairobi is important to this event. Thank you. Yeah, thank you very much. My name is Kibiego Cheluget.
Assistant Secretary General for Programs of COMESA, and we are very proud to work with the government of Kenya to have this COMESA International Trade Fair, which will be beginning together with the Kenya Trade Week. As you know, COMESA has 21 member countries covering Eastern and Southern Africa, as well as part of Northern Africa now, the newest members being Tunisia and Somalia. Now, the significance of this expo is that COMESA, as you know, is a trading bloc, is one of the largest trading blocs in Africa, and COMESA has been known to promote trade and trade liberalization throughout the continent, and we've been working very, very closely with the East African Community and SADC under the tripartite free trade agreement trade area, and also working closely with the African Union, and now with the launch of the Africa Free Trade Area, we in COMESA are well positioned to be part and parcel of the building block of the African integration agenda. So it is for this reason that this week all the 21 member countries of COMESA will be having exhibiting key exports. That's why we're calling it Source 21, source of quality products from 21 COMESA countries. So this will be exhibited during this International Trade Fair. But more importantly also, we're also having a presidential dialogue that will be taking place on Wednesday, where His Excellency President Kenyatta will be joined by President Lungu and President of Mauritius and also President of Uganda to discuss the future of regional integration, also to discuss how our region could become more competitive in the world trade, and how to position ourselves to participate in the newly formed Africa Trade Area. All right. I love the fact that you've mentioned the Africa Continental Free Trade Area, because COMESA is not just the only trading bloc that is we have in Africa. We have the likes of ECOWAS, we have the East African Community, we have even the newly formed Africa Continental Free Trade Area. And what the biggest question out there has always been, how do we have the synergies between these two and not necessarily competition? There's no competition, because the very foundation of COMESA is based on Article 3 of the COMESA Treaty, which emphasizes the fact that we have to work closely with the African Union. And under this plan, and COMESA being the largest trading bloc in the continent, we've got the experience and also the outreach to reach most parts of the continent. The other unique thing about COMESA is that we have institutions that are working on the ground to promote African integration. For example, here in Nairobi alone, we have 3 or 4 COMESA institutions based here. We have the Trade and Development Bank, which has a branch here. We have the SEBRI, which is a reinsurance company. We have the Africa Trade Insurance. We have the COMESA Monetary Institute, all based in Nairobi. These are examples of how institutions that are now reaching out to the rest of the continent to enable the region and the continent to trade. So that is why, if you take, for example, one of our innovative trade facilitation instruments called the Yellow Card, you'll find that COMESA is well above all the other regional economic communities in terms of being able to really concentrate on trade issues. Others also have other interests, maybe political and so on, but our sole interest is economic integration. Thank you very much. That is the Deputy Secretary General of the COMESA, of course, speaking about how COMESA is going to be integrated to the Africa Continental Free Trade Area. But the discussion on growing trade in Kenya, East Africa, in the COMESA region and in Africa by extension, of course, continues. And again, we're going to be joined by the Trade Department Principal Secretary, Dr. Chris Kipto. Karibu sana daktari. Let's talk about some numbers.
in Kenya's integrated export development and promotion strategy, which we launched a few years back, the country is hoping to grow exports by 25% annually. We have, last year there was some marginal growth that was recorded. Now exports are slightly over 600 billion shillings. But of what importance, of course, is this? I mean, one of the biggest issues out there has always been countries are trying to grow trade in Africa, grow exports. But if you look at the amounts of goods that we export within to our neighbors, it's very low. That is, intra-Africa trade stands at about between maybe 15 to 18%. How important is growing intra-Africa trade, and of course, growing each country on its own, and of course, expanding the Africa Continental Free Trade Area? Thank you very much. Let me correct you first. Our trade with Africa is not 15%. In fact, it's one of the highest. For the last 10 years, Kenya's exports to Africa, as percent of total exports, has ranged between 40 to 45%. So we trade with Africa as much as we trade with the rest of the world. The only thing is that the amount of exports in terms of value is still low compared to what we import, and also compared to the potential of our nation in terms of what we are capable of producing. This is why the Cabinet approved the National Trade Policy in 2016. And in 2017, we had our first trade week in July, which was reflecting on the trade policy, and we were launching it actually. The policy is aiming at correcting the huge imbalance that exists between imports and exports. Our imports are 3 times more than our exports, which means we are supporting more foreign industries than foreign countries supporting our own industries. And while we are not interested in reducing imports, the more important thing is that we need to push exports to make sure that we are able to penetrate into the market. So the strategy, therefore, was developed using an approach where every stakeholder was brought on board from different sectors. And last year, we launched the strategy. Now, today, during this third trade week, we are doing a reflection on where we are since we launched the strategy last year. So we want to ask each sector, what progress have you made? What were your challenges? And what are your commitments going forward to make sure that we meet the targets we have set? And I want to say that some of the encouraging news come from the horticulture sector for last year. The growth in the horticulture sector last year was 33%. We had around an increase from around $116 billion to $157 billion. That is a huge increase last year, and it was more in the flower sector. Our flower exports did much better, even though they had a lot of challenges, especially relating to them getting fertilizer and all that. So I just want to tell Kenyans that we want to engage in this conversation around growing our exports. And actually we hope to launch what we call dollar machinani, which every person in the village there can see what is it that they can grow, and they can earn dollars, foreign exchange from that. And it's possible to grow avocado, fruits, and the rest. We are looking at all those things and seeing how to aggregate them in such a way that we take advantage of the markets we already have. We have AGOA. AGOA market is the US market, which we have duty-free, quarter-free. We have the EU market again, which we access duty-free, quarter-free. We have the Africa Continental Free Trade Area now that has been launched, which is going to bring in 55 countries. Last week I was in Miami with my minister, and the heads of state launched the Africa Continental Free Trade Area, bringing into being the operational phase of trading. So from July next year, we will start the first trade where we begin to liberalize. And for countries like Kenya, we will have 5 years to liberalize to up to 0. And there are countries which are LDCs, they will have about up to 10 years. They have staggered because of what is called special and differential treatment, because we are all in different stages. But I just want to encourage Kenyans that today we have this conversation. We have manufacturing exports, which we are going to focus on. We have agriculture, and in agriculture we have coffee, tea, horticulture. We have even miraa. Cat miraa is one of those focused on here. Sisal, pyrethrum, and others. Then we have livestock, different forms of livestock that we want to look at: beef, poultry, even live animals. Although we discourage
we want to do value addition more than just exporting live animals. But if they are available, why not? Then we have also handicrafts. There are so many people who are able to do handicraft work, and we need to access to the market. Like the US, they have what we call home decor. So we want to access them. Then we have mining, export, oil and gas. Then we have services, a lot of services, health services, education services, business services, transport services, financial services, quite a number. So it's a conversation we want to have, and I want to encourage Kenyans that today we will be focusing on this, and then tomorrow we will focus on other aspects of trade like commodity exchange, trade remedy, because we also need to look at aspects of dumping. We will be looking at also issues around fighting counterfeits, illicit trade, and then on Wednesday we will be hosting what we call COMESA Source 21, which is bringing together 21 COMESA countries, and we are hosting 4 presidents. We have the president of Uganda, Zambia, Seychelles, and Mauritius, who are joining us together with our president. So I want to say welcome everyone to the Kenya Trade Week. Thank you so much. Of course, I'd like to clarify that the figure I was referring to earlier is the average trading between African countries, intra-Africa trade, not the trade between Kenya and African countries. Yeah. But finally, what are your expectations at the end of the week with these deliberations ongoing in all those sectors? First, we will have told Kenyans the progress we have made. We will have also told Kenyans the opportunities that exist, and we will have been able to have some agreed framework on going forward, so that next year when we come, we are able to report even better results. Now we want to start because we are running late. I can see my colleagues have already started going, so I'm requesting that we will come back and then we can brief Kenyans more. And I think we have lined up so many speakers who you can be able to interview up to this evening. All right. Thank you. Thank you very much, Honorable PS. And one of the sectors that the PS mentioned is manufacturing. It is at the center, of course, of most of the exports that we need to send out of the country, considering that the country is now focusing more on exporting more value-added products rather than raw materials. And to further that discussion, we have the CEO of the Kenya Association of Manufacturers, Ms. Phyllis Wakiaga. Karibu sana. I'm good. How are you? All right. How central is manufacturing in the exports that in Kenya's, of course, exports ambitions? Thank you very much. Manufacturing sector is central to the export ambitions of Kenya because the manufacturing sector provides an opportunity for us to export high-value added products to the manufacturing out of the manufacturing sector. If you look at our export strategy for the last 30 years, we have changed our export strategy to be focused on diversifying and growing our markets. When the export strategy was being developed, the current National Export Development and Promotion Strategy, one of the things that came out clearly is that 70% of the products are going to certain key markets. And one of the key things is to see how we can diversify that. So manufacturing is a central part of this strategy because it's also part of Vision 2030 and the Big Four agenda. The ambition to grow the contribution of the sector to 15% of the GDP will only be achieved if we are able to grow and diversify our markets. So we are central to the implementation of the strategy. All right. Of course, one of the very important factors is in the current Big Four agenda, the manufacturing sector has been given a very, very, very significant target that is growing from 9% to 15%. That is, of course, accounting for the country's gross domestic product. I'm going to ask you a question I keep asking you. Do you think it's still realistic? I think the growth of the manufacturing sector is a realistic target which can be achieved over time. If you look at the bigger picture, manufacturing became a priority over the years. Vision 2030 clearly identified manufacturing under the economic pillar as a priority sector. The medium-term plan 3, which is what the Big Four agenda is hinged on, has also gone further to prioritize manufacturing, identify sectors where we have a competitive and comparative advantage. I believe that with the entire government coming behind the sector and creating a conducive environment for business, reducing the cost of business, implementing the different policies and regulations that we have been discussing over the years, we can see the manufacturing sector grow. But it does require a lot of commitment and a lot of dedication from both the business people and the government.
And of course, how important is buying locally manufactured products? How important is this in, of course, achieving this target? I think even as we grow our export markets, we must be cognizant of the fact that our imports have been growing significantly over the years. The issue you raise of local content and being able to uptake locally manufactured products actually can lead to the increase and the growth of the manufacturing sector. Because if we can import substitute some of the products that we're importing into the country, that's a big opportunity for the sector. If government, which is the biggest buyer of goods and services, can also prioritize buying locally manufactured products, that's another stimulant to the sector. So local content is one of the ways to grow the manufacturing sector. Even through infrastructural projects and the different investments government is putting in place, there's a big opportunity to plug into local industry and to create forward and backward linkages for manufacturing sector to thrive. Thank you very much, Phyllis. Of course, the CEO of the Kenya Association of Manufacturers, Ms. Phyllis Wakiaga, affirming that the manufacturing sector, of course, is confident that it will achieve the ambitious target that has been put. And of course, if that target is achievable, then it means the other targets of growing Kenya's exports by 25% annually get more realistic. But to further that discussion again, we have the chairperson of the Export Promotion Council, Karibu Sana. Thank you. Good morning. How are you? Morning. Thank Good. you very much. Let me throw back the same question I was asking Phyllis. I was asking her with regards to the ambitious targets for the manufacturing sector. But in the integrated export development strategy, Kenya needs to actually achieve a surplus by 2022, if I'm not wrong. We are about 4 years away from that target. Again, do you feel that is still realistic? Well, it's definitely a tall target for sure, but at least we are clear. And this is the first time we know we need to grow 25% per annum year on year to reach that target. As you probably know right now, Kenya's exports are approximately $6 billion and imports are about $17 billion. So we have a deficit in the balance of trade between imports and exports, which is $11 billion. So that's a big number. So basically for every 3 items we import, we export 1, and we need to change that paradigm. So what we've done at the Export Promotion Council, we've mapped out what we are importing. Because what we are importing is obviously manufactured locally, can become import substitution. So we don't even need to look for a market because Kenya is already importing those items. So we have done this comprehensively, sectorially. We've shared it with the Kenya Association of Manufacturers, and we've shared it with the Kenya Investment Authority, and we've told Kenya Investment Authority if anybody wants to invest in manufacturing, this is a ready market for what we are already importing. So besides exports, we are also looking at how can we reduce our imports by domestic manufacturing, by import substitution, which is what we were doing in the 70s, and that's really how we grew our manufacturing industry in this country. Of course, as you say right there, it's a very tall order with regards to the huge deficit that needs to be reduced within a very short span. But of course, the big key problem with this deficit is the amount of imports, over I think 1.7 trillion shillings, if I'm not wrong. And this figure is, as most people say out there, is because we import too much. Sometimes we import even things we shouldn't be importing. One of the word that keeps being thrown around is toothpicks. To just kind of show why the kind of things that the country imports and probably could produce locally. I don't know how this aspect of cutting down on things that we can manufacture locally, and of course leaving imports for things that we exclusively cannot produce. How is the APC working on this balance? Well, I think what fundamentally needs to happen is we need to look at our competitiveness. Because all these items that you're talking about that we're importing, we're fundamentally importing them because we are not competitive. So what we have done is we've actually determined those 5 drivers of competitiveness. And in those 5 drivers of competitiveness, one driver is bill of materials. So all the industry in Kenya, the bill of materials is bought at world prices, so there's no disadvantage. But we only have to work on 4 other drivers. And one of those drivers is utility. And I'm calling it utility because that is power and water. The second one is finance, availability and cost and tenor, because we're finding our financial institutions are actually are more keen to lending money to the government and crowding out the private sector, and also don't want to give you long-term money for big projects. So they try to limit it to 3 to 5 years, maximum 7 years, and some projects require more. So there's a whole fundamental change that needs to happen there. And then also in labor productivity, I'm not talking about the cost of labor, I'm talking about productivity. How many units can you produce in 1 hour, and how can we unpeg or
relook at the productivity index. And the last one, of course, is logistics, inbound and outbound. Because if you look at it right now, we got, for every 4 containers we import, 3 containers go back to Mombasa empty, totally empty. I mean, that tells you a story that we're importing so much more and exporting so much less. And if those containers are going back empty, I mean, what's wrong with just charging a token transport cost and make that logistics cost competitive? So similarly on import, we thought SGR would give us a big advantage. And yes, it has. It's from Mombasa to Nairobi. But the problem is the last mile. And I know last week Kenya Railways has announced a new rate for the last mile. So those are things that we're working on, and once we work on those 4 other drivers besides the bill of material, I think we will be competitive. And when we are competitive, you'll start seeing the exports going up, you'll start seeing the imports going down, because imports will just become expensive. And we saw it in this year's budget. The government was very clear that on finished products, they charge simple things. They started charging a little bit more on IDF, and they reduced IDF, import declaration form, on raw materials. So we did get a competitive advantage of about 3%, and I would like to thank the President, His Excellency, for actually taking that initiative of every little 1-2% helps competitiveness of Kenya. And I think that's where this manufacturing agenda is going. All right. Of course, I like the fact that you speak about cost of production, because one of the reasons that, as you say, some of these exports come in is because our products are not competitive. Let's talk about the poultry imports that our consumers are now preferring, some from the East African region, especially Uganda, maybe eggs. And one of the causes or the reason that has been given out is that the prices for eggs from Uganda are low, and it's because the cost of feeds there is a bit lower. In Kenya, we have a tax on animal or on poultry feeds, which makes the cost of animal or poultry products go higher. So how exactly do we balance the need of government needing to collect more revenues, but of course again not ending up inhibiting trade or exports? Well, I think it's a simple question, because we can have a neutral balance on revenue collection and at the same time helping domestic industry. Like I said, a simple neutral balance was when they reduced the IDF from 2.5% to 1.5% in this year's budget, they lost revenue. But at the same time, they increased for finished product. So net-net, the Kenya Association of Manufacturers was proposing a neutral budget where there is no loss to government. And there are a lot of other administratively we can control these things. That means they have no impact on government, and a lot of administrative control can happen on health and safety, weights and measures. It does not necessarily have to be on tariff, but it does give a boost to domestic industry. Thank you very much, Mr. Chairman. Of course, and all eyes will be on the Export Promotion Council to see if they will be able to cut down on that credit deficit and within that limited time by 2022. But for now, let's shift attention again to the main sponsors of this event, that is Tribunal East Africa, and we welcome the country director. Karibu Sana. You are the main sponsors of this year's Kenya Annual Trade Week. Of course, which brings in the SOS 21 COMESA International Trade Fair. What are your expectations towards the end of this event? You know, as it's always been said, trade provides the best platform to lift as many millions of people out of poverty. And Trademark East Africa, we are committed to grow prosperity in East Africa through inclusive and sustainable trade. This provides us with an opportunity, and we are actually greatly honored and privileged to work with the government of Kenya through State Ministry of Trade, State Department of Trade, to support this annual trade week, 3rd time in a row. The theme for this year is powering trade through regional integration. The main event is really we're going to launch the export strategy, which we supported the government as well to develop, and setting up a delivery unit to supporting its implementation. But as Trademark ourselves, we're also running a program that is piloted at the cost for now, to look at cluster manufacturing, value addition, how we can enhance the economic potential of the coast from Vanga in the south to Kiunga in the north, bordering Somalia, harnessing the economic potential from the blue economy and the vast agricultural land that we are endowed with. So not only do we support the government through soft exercises like we are having today, and we are privileged to be part of, but we are working very closely behind the government to try and support the Big Four agenda.
And of course, you as Trademark East Africa have been doing quite a lot. I must commend you on that with regards to regional integration, especially in East Africa, trying to bring matters trade and, of course, integration within the 6 East African countries now. But for the period that Trademark have been, of course, doing this facilitation, how would you describe regional integration in East Africa, of course, even in the context of some of the challenges that keep coming up between, tariffs between, Kenya, between Tanzania, Uganda, moving forward? Challenges will always be there when you bring people together, let alone countries. And we are still working closely with East Africa community to try and align our vision and strategies through harmonization of policies. We also have the Continental Free Trade Agreement that has been signed, that it has opened up the market for Africa of 1.3 billion people. And the future lies there. We're trying to make sure that no one is left behind. We're supporting the countries of East Africa, align its policies and programs, and also specifics like the harmonization of standards, so that we are able to trade on one platform. It's going to take time. We're on that journey, and we'll get there. Thank you very much. Quite some brilliant commentary there with regards to the work that Trademark East Africa is doing with regards to growing integration in East Africa. And we are going to further that discussion, of course, with the CEO of the Brand Kenya Board, Karibu Sana. Of course, one of the biggest problems that we've had out there with regards to growing Kenya's exports is lack of branding. Sometimes we hear things about how that the Hakuna Matata slogan has now been stolen. The famous Maasai Shuka is probably now being owned by some maybe Asian or European country. Just how, and I understand the Brand Kenya have been doing quite a lot of work with regards to branding Kenyan product. I remember we launched there was the launch of quite some brand a few weeks ago. But how important is branding Kenyan products and being to identify with them when they are out there important in regards to, of course, advancing Kenya's export strategy? Branding is very important, especially branding the content and the products of Kenya with the Made in Kenya mark, so that you're able to associate the produce of what you're selling and associate it with Kenya. As Brand Kenya, we consider it a very important role that needs to be played in trying to distinguish our products in the global, indeed even in the local market, and give it a competitive edge. Because we have some products that are uniquely Kenyan, as you mentioned, the few that you had mentioned, but the issue about them being identified as Kenyan, authentically Kenyan, and then being able to get the competitive advantage that arises because of that use is something that has not yet been taken advantage fully. And that is why we came up with the Made in Kenya mark as Brand Kenya, in which we are encouraging local producers and manufacturers to adopt the mark and be able to label it as part of the label that they use in branding their products. So the Made in Kenya mark, the idea is to appreciate what is Kenyan, being able to identify it, being able to associate with it, and use that to distinguish yourself from the products that are there in the market. And so far we have done a few consumer awareness campaigns around that. In fact, we are now engaging in a digital campaign with an objective of making Kenyans themselves appreciate that Kenyan goods can be of high quality and and they can compete in the global market, so that your preference should be with the Kenyan, buying Kenyan markets for the local consumers. But at the global level, we also want to identify the things that are uniquely Kenyan. For example, we have the coffee, Kenyan coffee and Kenyan tea, especially Kenyan tea, which is bought here and branded and taken abroad and used to blend other teas to improve their quality. We are seeing that as Brand Kenya, we're seeing that as an opportunity, a low-hanging fruit in which we'll be able to identify our products and give them the competitive edge. And the competitive edge that shall arise with it will include the benefits, the economic benefits that arise as having been distinguished, being of high quality and authentic Kenyan tea. As well, we have the same issue arises when it comes to flowers. Most of our flowers are sold in the auctions in Amsterdam and in Dubai. And then they find themselves in the shelves of European supermarkets, but not branded with Kenya. And there's no association with the Kenyan brand. And that is where Brand Kenya wants to work towards ensuring that we're able to
tap in the advantage that arises from using the Made in Kenya mark. Of course, finally, being able to identify Kenyan products out there, and of course identify them again as high quality products, would need some sort of cooperation between you and the standardization bodies like the Kenya, of course, Bureau of Standards. How is this coming in? Actually, what we have realized, there is a need for you to certify those goods of a certain quality. And how Brand Kenya has managed to do that is to work not only with KEBS, but also with industry stakeholders, so that there is a bit of self-regulation in certain areas. So for example, the Flour Council will tell us these are our standards. And so we work towards you adopting the mark using the Flour Council, your self-regulatory body, to try and ensure that qualities are maintained. Because quality for us is key. That is what we want to brand Kenyan products with. So that is how we have been able to manage. And along those lines, as we work towards with Flour Council, we come up even with other slogans like grown in Kenya, because we realize made in Kenya cannot work for coffee and flowers. So we work with these industry players to ensure that we have gotten their input, and as well to work with them to ensure the standards are at the level where we expect it to be. Thank you very much. Of course, quite some very, very, very rich discussion right here from the Kenyatta International Convention Center on matters trade in Africa, in East Africa, in the COMESA region, and even the entire African continent by extension. And as you heard, Ken, this discussion or this event is going to be here for the entire week, and we are going to be here to sort of be able to keep them accountable to some of the promises that they have given us, and of course monitor the deliberations going forward. Ken. Right, Victor Kiprop, that's very comprehensive indeed, shedding light on what's happening at the Kenyatta International Conference Center, speaking to everyone who matters and saying everything that is important to you. Above all, the promotion of the Buy Kenya, Build Kenya is going on at the KICC. Find out what you can get there for you. Find out how you can help the country deepen the trade relationships with other countries, and more importantly, find out what you can get from outside that promotes the culture that we have in this country. That's going on at the KICC. We're hoping to speak to two other very important people in that discussion, because we know later this afternoon there are going to be high-level discussions where different sectors are going to sit together to deliberate on the way forward, how to move Kenya forward, how to prepare Kenya for the continental trade, and also talk about the bottlenecks and challenges. So that conversation will be on at the KICC. So Peter Biwott, CEO, Export Promotion Council, Joyce Njogu, Head of Business Development at the Kenya Association of Manufacturers, were supposed to join us. We still hope they can join us. But even if they don't, we are confident that what's happening at the KICC is covered from all angles by Victor Kiprop, who is our man on the ground. Right, it's about 5 minutes to the top of the hour. He drove the whole content the whole hour, so we're really happy about that. So when we come back, we'd like to talk about other issues that are also making sense and other stories that we're following up for you. The Ojwang Tribunal is back in Nairobi, and it's beginning this morning at the KICC, also at Taifa Hall. So we'd like to speak to Seth Olale about that. We'll cross over to Ojwang in the county of Migori, Bernardo Ojwang, and obviously the county quality dialogue on CBC continues across the country. We have a reporter and stakeholders in Mombasa. We have a reporter in Nyeri, and we have a reporter with the CS Education, that's Professor Magoha in Nakuru. Bridget Ghana will also join us a little bit later on. But first, let's take a break on NTV today. When we are back, we'll have all that discussion, plus a situation check across the country. Stay with us. Are you looking for a university or tertiary institution that fits your needs? Join us at the Career Fair by My Network Magazine on 3rd August 2019 at KICC from 8 a.m. to 5 p.m.
The theme is Technology, Education and the Future. Entry is free. Join us and get the opportunity to interact with institutions of higher learning, tertiary institutions and career guide experts. Lots of fun and entertainment throughout the day. TN Republic will be live on ground. For more information, call 0707-871-918 or email projects@ke.nationmedia.com. When you meet a Luo carrying his briefcase, don't ask him whether he's going to work. Those don't go to work. We attend to professional commitment. Gangster, main rule. Avoid eye contact with your fans. Mutazoyana. Mtu ako na homa, lakini kusiniza na sneeze, unashindwa hii ni homa ama ni nini? Unasikia, December babes, haki si mnatusumbua. Hati yo sijui calm down is my birthday. Sijui all people were born the same but legends were born in December. Mbona mnajisikianga hivyo ama mnaonanga mkikaa kale kamkate ka mwisho? Nani? Shetani machana Shetani mugani? Shetani mugani? Tebu tuone shetani mugani? Johnny. Oh, kametokwa ho. I'm here to personally deliver these documents. I'll make sure he gets them. I wanted to give him the results I got from the San Nicolas Municipal Hall. To be honest, I actually wanted to treat you out for your birthday. It was just the day my Aunt Rosa found me and took me in. I'm just an adopted daughter, ma'am. We were among the families you forced to leave San Narciso. Eva's like a daughter to me, and I know that she's a good person. This cannot be. USIU Africa provides a world-class education that is dually accredited in Kenya and the United States. Apply now for the September 2019 intake and soar to greater heights with USIU Africa. Education to take you places. Just as you'd study for an exam, study up on the field that interests you and the position you hope to achieve. Knowing the ins and outs of your preferred career path will help you enter the job market with eyes wide open. At Amboseli Institute of Hospitality and Technology, we take your future seriously. We produce highly skilled graduates in hospitality, tourism, fashion, and design. Think quality, think future, think Amboseli Institute. Enroll today. Right, so all regions in the country have this morning set the stage for the launch of the 2019 County Quality Dialogue on Competency-Based Curriculum. And this is being launched across the 8 regions of the country. The Cabinet Secretary in charge of education is in Nakuru, and that's where we find Bridget Ngana. And Nancy Masharia from TSA is in Mombasa, that's where Kevin Mutai is, and in Nyeri, Belio Kipsang, the PS, is presiding over the same. And of course, at the KICC, the trade week has just begun, and we've been speaking to Victor Kiprop. Let's now cross over and understand what's happening. And at the KICC, we have Seth Olale, who's covering the Justice J.B. Ojwang Tribunal that resumes the sitting in Nairobi. And about a week ago, we spoke to Bernardo Ojwang, who said the tribunal was in Migori County. Now they're back in Nairobi. Seth, this tribunal effectively begins the hearings right here in Nairobi. We know that Justice J.B. Ojwang has intimated that he'd want a hearing in camera. He doesn't want the public audience. He doesn't want the media to attend the hearing. But we know this is happening at the KICC. You had a briefing earlier, or if it's not happened, you're about to have it. What is being said about this tribunal now that they have convened right here in the capital? Thank you so much, Ken Mijungu. You are right in that the tribunal actually insisted that this particular session will be a closed-door affair. However, they had that media briefing. It was actually less than 2 minutes of a briefing, and what the chairman of that particular tribunal, who is the Court of Appeal Judge Al Nasir Visram, said is that
They are hoping to conclude this particular case by end of this month. And it did indicate that indeed they toured Migori County. Remember that the suspended Supreme Court Judge Jackton Ojwang is being investigated over misconduct, and there are allegations that he has a very close relationship with the Migori governor, Okoth Obado, and that is the reason that, that is what informed this particular 7-member tribunal to just go down to Migori County and just try to see these particular allegations in terms of the closeness or any other partnership between the accused suspended Supreme Court here, who is Jackton Ojwang. And like you said, that remember that this particular issue started immediately after the judge was suspended. That was on April 2nd when the judge of the Supreme Court was suspended. And what we know so far is that there were 2 complaints against Jackton Ojwang, and that this particular tribunal was formed in order to investigate alleged misconduct of Jackton Ojwang. We also know that Jackton Ojwang is being represented. He has never appeared before this particular tribunal, and he has rather chosen to be represented by his lawyer, who is Nina Mungai, who has been representing him in all these particular sessions. But this is actually now coming to a climax, because it is now on the home stretch stage of this particular hearing. Remember that what I said earlier, the chairman of this particular tribunal did tell the press before the closed door hearing that has already started, is that he hopes that the report will come out before end of this month. So we are looking at roughly 15 days in order for this particular probe to conclude. Remember that a total of 22 witnesses have been lined up in this particular hearing, and what we know is that Jackton Ojwang, the suspended Supreme Court, did tell the tribunal that he will not line up any witness in this particular case against him. And just to mention also, other members of this particular tribunal include Appellate Judge Festus Azangala, we have Ambrose Weda, Andrew Bahati, we have Senior Counsel Lucy Kambuni, we have Sylvia Wanjiku, as well as Amina Amdala. So what is happening right now, Ken, is that the session is already underway. It is a closed-door session as requested by the suspended Supreme Court Judge Jackton Ojwang, who is under investigations, and this particular tribunal is expected to give its report to none other than by the President or even the Chief Justice Maraga, who the President, of course, will take action in regards to the findings of this particular report, or rather tribunal. But also, Ken, it is also worth noting that, remember that Justice, or rather Judge Jackton Ojwang is not the only one who's appeared before the tribunal before. We also have other judges who've also appeared before a tribunal. They include the former Deputy Chief Justice Nancy Baraza, also Justices Tom Baluto, Vitalis Juma, and most recently Justice Joseph Mutava. And so, most definitely NTV will be updating viewers in regards to what will come out from the 7-member tribunal investigating suspended Judge Jackton Ojwang. Ken. Right, Seth, and definitely there can only be 2 outcomes out of this. It's either he's found guilty, of which the president gets that recommendation, or he is cleared and he resumes his work as the Supreme Court at his own volition. Because at the end of the process, sometimes it's so murky and so dirty that the subject of investigation decides not to go back to his work, even if they are cleared. Thanks very much, Seth Olale, reporting from the KICC Taifa Hall, where he says there is a closed door interrogation or meeting where the 7-member tribunal led by Al-Nishram Vishram is currently holding the sittings. Justice Ojwang intimated there will be no witnesses that he'll be calling, but he wanted a private hearing
but of course the state had lined several other witnesses, or the tribunal had lined several other witnesses in this. And let's now talk about CBC, competency-based curriculum, and the fact that many regions of the country this morning witnessing the launch of this county quality dialogue led by none other than the professor who is also the CS for education. And let's cross over now to the county of Nakuru. That's where the CS is, and there's a current dialogue that is going on. Let's listen in. The people you're seeing here, they have come to support you. They've come to support the work that you do, just the way they supported you in the Kenya National Examination Council, just the way some of us supported you at the University of Nairobi as well. And I'm sure even this particular one, don't be worried. There will be so many noise, there will be so many chaos, but I hope in the long run, you have the muscle to pull it out and continue. Otherwise, I don't have much to say, but to humbly request you to come and address this dialogue team. Your Excellency, the Governor of Nakuru, represented here by the Deputy Governor, the Regional Commissioner, represented here by the County Commissioner, all other stakeholders, including my colleagues and other arms of government. I want to be quite candid this morning, first of all, before I read my speech. Many people don't like it when I keep saying I have taught for 40 years, from 1979. And I have noticed the changes during those 40 years of my academic life. 30 years ago, it was good enough to have either a higher school certificate or a Form 4, or at the very best, any degree would do. You are then assured of some form of engagement. Now and yesterday, the floor has shifted. We are still doing what we used to do 40 years ago, but we are ending up producing poorly skilled or unskilled graduates. It is not about certification anymore. We have to skill and reskill our children. There is a youth bulge out there. The fact that I had a very good breakfast this morning must not make me forget that there are some who did not have breakfast this morning. The fact that I have lived more than 60 years of my life should not take me away from the fact that there are people who have just completed their universities and they are in their early 20s and they don't have the skills because we have failed. We have failed to skill them for what is required today. And why have we failed? It is because we have continued doing things the way we used to do them in the yesteryears. So every Kenyan must now look at this as not a joke. It is not a joke because the children were produced by our most humble selves. We took them to school and they are in our houses. And we are saying, what about the young ones who are now in their early years? Do we want, after we have gone, that they should continue to be like this, or do we skill them differently? This is what the CBC is about. And all the hot air you are hearing out there is because people are just thinking about themselves. And God forbid. Are we together? So this is a very serious issue that I would want you to engage with your body, soul, and spirit, totally,
and tell us whether, if we agree we are Kenyans, where the hell are we going? Let us put politics aside. In fact, throw politics to the dustbin. Let us just discuss this issue and say, if God has blessed you with a child, or you are a relative of a child, how would you want that child to be 10 years from now? Would you want that child to be an engineer who has stayed without jobs for 10 years? Would you want that child to be a welder who cannot weld at international level? When you are looking for welders, you still have to go to China or India to look for them. So these are serious issues, and politics has no place. Whether it is union politics or whether it is national politics or county politics, please put them aside. You can come to politics afterwards, after we have discussed the issues that are seriously requiring your intellectual opinion. And I want to say this, I have no right to be before you here. It is a privilege for me, as Magoha, son of Magoha, to be standing before you and addressing you as a cabinet secretary. It is not a right. Every one of you has that right. Are we together? Whether you are looking at me that way, that is it. And we must remember that all of you are stakeholders. And the message I want to give you from my heart before I start reading is that every stakeholder is important. There is none more important than another one. We are all important. Even the weakest stakeholder, the weakest link, is as important as the strongest link. So let me not come and tell you that since I am the sitting cabinet secretary, I am the most important stakeholder. Who has told you? So as I see the hall is full, if we remove the prejudices and contribute what we want, we shall deliver. And I think with God on our side, we shall definitely deliver. Let me end by saying that the way I was created by God, I only trust Him and nobody else. So when you see me talking very passionately about this system, I have gone to schools. Ignore the prophets of doom who are going to come and tell you that this system has failed. They are real prophets of doom. I want to challenge all of you to go to our primary school classrooms. Please try and go without notice. Are you listening? And tell me what you find there. Because I have sampled many of them across the country. And I'm not the type to be told to go and say this. That one you can forget. And even as late as 2 days ago, in the bush somewhere, I was thoroughly impressed by what our excellent teachers are doing with our children. The child may be wearing a torn shirt or a torn sweater like I used to wear when I was at that age. But the child has a book, the child has an IT item, and they are engaging the teacher in the CBC. So why don't we identify the pitfalls and deal with them? That's why I say leave politics outside the door. I'm not under any circumstances, sir, disregarding how important politics is, but this one, we better just deal with the issues first. Then you will find that really we have no choice. Would you like your child to continue the way the child has been continuing for the last 34 years? Yet the ground has shifted completely. So I wanted to start with that, my dear colleagues, and then I will read what I have to read. It gives me great pleasure this morning to preside over this launch of county dialogues on the quality competency-based education in Kenya. I take this opportunity to express my heartfelt gratitude to all those of you who have supported this exercise from its inception. In May, I launched the curriculum policy, one of the fundamental documents
anchoring the competency-based curriculum. And I promise that we will mount a national conversation on quality education that we want. Today, ladies and gentlemen, there is a simultaneous launch of county dialogues in all the 8 regions of this country. And this is another remarkable milestone that is a testimony to the fact that the government of the Republic of Kenya is fully determined to involve every Kenyan in the curriculum reform process. I hereby restate the Ministry's determination to ensure that views of stakeholders are taken on board to guarantee a curriculum that reflects the wishes and aspirations of all Kenyans. This is indeed why we are running these country dialogues on a rallying call captured under the social media, and I quote, #Your Views Matter. By so doing, ladies and gentlemen, the ministry assures all Kenyans that the implementation of the CBC will progress with a seamless precision to ensure that our learners get a world-class education. And I want to restate that we shall hear all views and incorporate all those that are taking us in the right direction. The launch of county dialogues today marks yet another phase of stakeholder engagement process. Over the last 4 months, we have held consultations with at least 40 different stakeholders. Only weeks ago, the ministry held fruitful engagement with members of parliament and senate, being representatives of our electorates. The elected leaders gave us incredible feedback on the CBC, which we are factoring into our implementation process, and we shall continue to engage them. We have also met the clergy and a battery of other people, including officials of the Kenya Secondary School Set Association, Kenya Primary School Set Association, CUPET, Civil Society, Development Partners, and many others, including the Liberator Coalition. We will keep meeting with more of these stakeholders as we continue, as this is a dynamic process. Ladies and gentlemen, currently, sessional paper number 1 is pending before Parliament. And I want once again to ask our very able legislators to dispense with this document as soon as they have time to do so. This is not to say that we require a sessional paper in order to continue with what we are doing. A sessional paper is never required for a curriculum. In fact, the 844 never had one. And a sessional paper is holistic about the whole education process. But it would help us to have this dispensed with, coupled with the curriculum policy, so that we move on without too much noise outside there. In the past 4 months, ladies and gentlemen, officials of the ministry, led by my most humble self, have visited schools in nearly all regions. The son of Magoha speaking right there in Nakuru, the Education CS, and this occasion of the launch of the 2019 County Quality Dialogue on CBC. Quite a discussion that has elicited some passion and emotion among the rank and file of the people in the sector, that's in the education sector, but we have that covered for you because that's where Bridget Ngana is. But on the split on the screen, you can see quite some activity there. The governors, an unusual picture of the governors pushing and pulling, trying to make their way to the Supreme Court, where the governors want to present a petition where they are seeking to have a constitutional interpretation on how the monies that go to the country, the counties should be divided in light of the tussle between the National Assembly and the Senate. They can't simply agree
on the Division of Revenue Bill, even after the appropriation bill was passed. So this is the reason why you can see quite some activity at the Supreme Court right now, with the governors making their way to the Supreme Court. They want to meet the Chief Justice, they want to present a petition, they want a constitutional interpretation. Now, the remarkable thing about what's happening right now on your screen and the ideology behind this is that in 2014, this is the exact scenario that we heard. The governors were so unhappy with how the process of disbursement of funds, how after the formula for revenue allocation and distribution was arrived at by the Controller of Budget, the members of Parliament could not still agree with the Senate, which fails under Article 96, that they need to have an input on how monies that go to the counties are divided. Now, this is a deeply divisive issue in this country, and it's a standoff that we had in the National Assembly. At some point, it even threatened to get out of hand, and it also felt like at some point the country and not only the counties were going to be shut, because if the 47 counties are shut, definitely the whole national government and the county government is shut. So hopefully the governors are going to get what they have been looking for, a constitutional interpretation, an opinion from the 7-judge bench or the judges of the Supreme Court, just to know now that we have 2 hours, that's 5, because we have Justice Joel and Mwilu, who is also being investigated, who may not want to sit following what's happening, but they want this interpretation so that they know what's happening, because even after the allocations were made, the monies are yet to be sent to the counties, and even if the monies are sent to the counties, we know that it's still not sufficient. It's only enough to defray the expenses that recur every single day, such as salaries and remunerations, but it's not able to go to development. So this is very important for the governors. That's why if you're walking right now along City Hall Way, you are likely to see a lot of activities just outside the Supreme Court. Now, there are banners that are being carried. There are chants, and the governors are likely to speak to the press when they come out. We had their chairperson here in studio in the morning, that's the Kakamega governor, and he spoke about this as something that they're also likely to brief the media once they walk out of the Supreme Court. But it's important to them, and it's important for the operation of the counties. Let's listen in. Let's listen if that's some Isikuti right there at the Supreme Court, and if they're speaking about anything. Chini kidogo. Mama tu hapo juu. Hapo ni afadhali. Atakuwa tight sana. Right, and Brenda Wanga is getting ready to speak to us. We'll try and get back to her. But the sights and sounds and the feeling at the Supreme Court. The Supreme Court is supposed to receive that petition from the governors. An unusual scene. I don't know how many times you see the governors holding hands and marching and perhaps singing Haki Yetu. But that's likely what's happening there at the Supreme Court, because they want a constitutional interpretation and opinion from the Supreme Court. Not that it's the first time they're seeking for that, but in 2014, that was the scenario. However, that was presented by different quarters, by the Senate, when they thought that the National Assembly was infringing on their right and curtailing their rights under Article 96. They did that. But let's speak to Brenda Wanga, who was quite early on set. Brenda, good morning. Good to see you amid the chants and the security that is going on at the Supreme Court. But more importantly, Brenda, tell us, what exactly are the governors agitating for? What do they want? Why do they feel they can get it from the Supreme Court? Well, Mijungu, like you rightfully said, the governors have marched from the Hotel Intercontinental to the Supreme Court seeking advisory on the settlement that has rocked both the national government and the county government over the division of revenue. The governors have been asking the National Treasury and the national government to give them enough funds to actually make sure that the devolution agenda works. This year, they had been allocated about 310 billion shillings, but they feel that is a little bit too little in the day, actually, and they are demanding a little bit
bit more for them to be able to dispense their duties as stipulated in the Constitution. The National Assembly, on the other side, says that there simply isn't enough money to meet the governor's demands, and that is why today, Ken, the governors and a selection of MCAs, senators, have made that walk right across to the Supreme Court. As we speak right now, the governors have been granted access into the grounds. The rest of the people who accompanied them have been locked outside. So we'll be waiting to see what they come out once they're done with the engagement with the Supreme Court. They will come and address us. But at the heart of all this, Ken Mijungu, is simply money matters. Mijungu? Brenda, very interesting, because the fact that they were allocated 310, that's not what they wanted. In fact, it was a compromise. Remember, the Senate had wanted 335. They scaled it down to around 327. The National Assembly initially was 370. They went down to 310. So they expected to be met somewhere. But the most fundamental question here, Brenda, is what does this portend? What does this mean for the counties? Have we gotten to that situation where we have the counties shut down, or the counties are still operating? Well, the Council of Governors chairman says that if this issue is not resolved quickly, then we are likely to see a situation where the county's operations actually come ground to a halt. As it is right now, most of the counties have not prepared the budget estimates because they do not have that division of revenue bill has not been passed. So they really don't know what amount of money they are working with, which makes it very difficult to allocate whatever amount it is to whatever function. And perhaps the reason as to why they have decided to take this really drastic measure and come to the Supreme Court to get that advisory opinion to just unlock this stalemate and get the financial year 2019-2020 going for the counties. So we will be waiting to see exactly the outcome of this move and whether it will have any impact on this stalemate. Interesting, Brenda, your observation. We'll be waiting to see if this move unlocks this stalemate. But I want to take you back, because you covered this as well as I did in 2014, when there was a similar stalemate. You can remember that, Brenda. But this was, however, between the Senate and the National Assembly. What is the difference? Does it give it more energy, more impetus? The fact that the governors are the ones taking the bull by the horn, literally to say, does this give it the much needed strength, the seriousness that it deserves right now? I would presume as much, Ken, because this is actually the first time that the governors have actually come out very strongly. We've seen quite a number of them, just about half of the composition of the Council of Governors here today, just lending their voices and lending their strength to this campaign. They say that if this is not resolved, this will be tantamount to actually crippling the devolution agenda. Some of them saying that this is actually a move to kill devolution. The fact that the counties do not have money to run basically means that they cannot be able to do any of the things that the public expects them to do, and for them they feel that this is a very crucial step for them. Just being here physically present, their faces, the faces of this campaign, perhaps just giving that added impetus to try and get the public to understand exactly where they're coming from and what they hope to achieve. But like you mentioned, this is a new step in this fight of supremacy, because it has been there, like you mentioned, in the past, but it has been between the National Assembly and the Senate. But now we see the Council of Governors getting involved, the MCAs getting involved, the senators are in there as well, and it would appear that this side of the devolution are sort of ganging up, or rather taking a stand against the National Assembly and the National Treasury. So it is, like we rightfully mentioned, a new front in this campaign. Brenda, before I let you go, just a supplementary question for you. This is a little bit speculative, but now that you mention it, I want to know, because under Article 96, the Senate is supposed to protect the interests of the counties. Under Article 95, obviously, the National Assembly. Under Article 94, it gives them a joint responsibility, and this goes up to Article 10. But let's talk about what you just mentioned, the National Assembly and the Treasury. The fact that they are at the top and they're being touted as the ones that are against the development of devolution. Do you think, that's why I said it's speculative, do you think right now, as everyone says it, the National Assembly is the biggest impediment to devolution? Oh, well, okay, I think the jury will decide. We can only report on what we see and what is happening around it, but we cannot say conclusively that this or this is the impediment to devolution. If you ask the National Assembly, they will tell you they support it. If you ask the Senate, they will say they're the biggest champion. So we will just have to wait and see how this plays out. Perhaps the public will be the judge on that one.
Right, the public will be the judge. In the meantime, Brenda, what happens at the counties? The public, as we wait for the public to be the judge, we wait for that advisory opinion, which, by the way, will just be an opinion. Do we wait for it? I think that as it stands right now, Ken, with the stalemate, there have been various attempts to try and get this two sides of this divide to come together to the table and come up with a figure that is agreeable to both. That has failed. So perhaps the Council of Governors feel that their only recourse remaining right now will be the Supreme Court's advisory. So again, like you say, let's wait and see what they come out with from this move. Thank you, Brenda. Thank you so much for shedding light. And of course, everything seems to have failed, that the new faces, mediation failed between the National Assembly and the Senate. And by the way, the fact that the Constitution foresaw that there could be a problem, that's why there was mediation that was put. But Brenda, rightfully put, let's wait for that advisory opinion from the Supreme Court. Hopefully we get it by the end of the day. And it's just an advisory opinion, as it said. Thanks, Brenda. Let's cross back over to Nakuru, where the 2019 County Quality Dialogue on CBC is currently going on. And Professor Magoha was speaking when we just logged off here. Hope he's still speaking. Yes, he's still speaking. Let's listen in. We will try to fix them with a new one. The studies have revealed areas of concern such as achievement levels, especially in the 21st century, skills such as critical thinking, analytical skills, pupil overage, pupil absenteeism, teacher-centered pedagogical skills, low integration of ICT in learning. I would like to say that in the yesteryears, when I was at NEC, and I should be forgiven by my teachers because I'm very close to them, so this is real. When I took over as NEC chair, I had noticed that teachers sometimes were not available in class. Excuse me, please, for the CBC where I've gone without notice, they are 100% in the class. So what else do you expect? Because CBC also encourages the teacher to go to class, because if you are not there, then nothing is going to happen. Are we together? You can't come and say, now open page or open chapter 4 and read. Then unaenda kwa mashambani unarudi baadaye. This one you have to be there. So over the last 3 months, I have found 100% across the country. So what do we want? What exactly do you want us to do if that is not good enough for you? The ministry will continue ensuring that basic education is more inclusive through provision of instructional materials and resources for learners, especially the special needs children with disabilities. So let me just say that dialogues will therefore allow for stakeholder discussion on how best CBC can be implemented in order to address the gaps reported in the current 844 system. Right, that's we have a small technical problem right there. But let's see if we can get the CS back, because he was speaking about important issues and his passion at the ministry and when he was at NEC. But we're also looking for Bernardo Juang, who is on standby in Migori to speak about the same thing. Remember, this is a discussion that is being led from across the country. In Nakuru, that's where the main event is. The CS is right there. We've just heard him speak. And in Mombasa, we have Nancy Macharia, who is also the top of TSC, who is with Kevin Mutai, and we spoke to Kevin Mutai earlier. And Belio Kipsang, the PS, is in Nyeri, and we expect to get something from Nyeri also on the same thing. But even as we wait for that dialogue to commence or to resume, let's remind you of some of the top stories that we're following up for you today, because they made headlines yesterday. And first, let's begin with Agriculture Cabinet Secretary Mwangi Kiunjuri, who defended himself against a barrage of accusations that the government had created an artificial maize shortage to necessitate imports. Kiunjuri holds the country doesn't have enough maize, and the shortage has pushed up the prices of maize flour. He further claimed to be a victim of a political witch hunt after leaders from the maize-growing regions of Western Kenya called for his resignation. Now, the Ministry of Agriculture and the Strategic Food Reserve Trust has contradicted each other on just how much maize should be brought in, even
as leaders and farmers question the decision to import, given that the harvest time was just 2 months away. For any decision to be made, whether there will be importation or not, it cannot be decision of Mwangi Kiunjuri. It can only be decision of the government. To this far, I have indicated, I have not said that we are importing. I'm saying there is need to import so that the unga prices should stop skyrocketing. That is all what I have said. Lakini wewe unanitafuta huko mahali ingine, ati Kiunjuri anasema tulete mahindi, kwani Kiunjuri ndiye serikali? All right, we take a break from that because we have to tell you some other important things. The Trade Week is on at the KICC, and currently the session has begun. The chairman for exports is currently speaking. Let's listen in. Try to resolve that. We'll definitely be taking it to the KICC, to yet another source of strife within the government. The legal battle of the Division of Revenue Bill, that's 2019-2020, officially starts in, has actually begun, and the governors and senators and members of the County Assembly have formally petitioned the Supreme Court on the legal issues surrounding the Division of Revenue Bill, as a stalemate over how much should be shared out threatens to ground county operations. NTV's Seth Olale, who's covering that for us, now reports. Operations along City Hall Way will be interrupted Monday morning when over 20 governors accompanied by senators and members of the county assemblies march to the Supreme Court to jointly file an advisory on the legal issues arising from the Division of Revenue Bill 2019-2020. That's the only option that we can take, having explored all possible and potential options. The Senate and the National Assembly failed to reach a compromise on how much should go to the devolved units. The governors are concerned that the stalemate could starve the county of funds for crucial operations. The leaders have repeatedly termed the move by the president to sign the appropriations bill before appending his signature on the Divisions of Revenue Allocation Bill an illegality. The governors are demanding at least 327 billion shillings from the national government, which had initially allocated them 310 billion. We must all appreciate that we can only share that which we have. We cannot share that which we don't have. The county governments have accused the national government of frustrating them. Kwani pesa ni ile tu ya serikali kuu? Si mnalipa kodi hapa? Hiyo pesa ya kodi inaenda wapi? 10.1 billion tumepeleka kwa serikali kuu kwa treasury. We do not spend money at source. The leader of majority in the National Assembly is expected to present a fresh bill this week after the first one was rejected by the Senate. Mfuko yako iko na 310. Si kwanza uanze na kazi hiyo. Alafu ukimaliza tunaongeza kama ni 5 billion nyingine tutaongezea. At least 4 mediation attempts involving the Council of Governors, Deputy President, and the Intergovernmental Budget and Economic Council to resolve the ongoing stalemate have all collapsed. There have also been talks about impeaching the Senate Speaker Kenneth Lusaka, who has been accused of siding with the executive over the matter. Seth Olale, NTV. Right, now you understand why the governors are at the Supreme Court. They need that advisory opinion. And let's move on to other stories. Amani National Congress leader Musalia Mudavadi has slammed members of parliament for advancing their interests at the expense of the local Mwananchi. Mudavadi says the push by legislators to award themselves more allowances was unhealthy for the country and undermined the constitution. We know very well that Kenya is reeling from a high public debt. We know very well that our universities are underfunded. We know very well that our hospitals are not getting medicine to serve the people. But Parliament chooses not to tackle those issues
but to talk about what allowances they can get. They are doing the Kenyan people a lot of disservice, and this kind of greed is not healthy, and they are setting the wrong example. And this example has now crept into the county assemblies. All right, the launch of the 2019 County Quality Dialogue on CBC happened this morning in various regions, and the CS in charge of education is in Nakuru. He's still speaking. Let's listen in. And that child happened to be a Down syndrome, or what you would call is a challenge child, or a child likes music. You can develop that child to be a musician, or a very good carpenter. Because right now I was looking for a plumber, a good plumber at my home in Yala, and I had to go to Kisumu, which is about 40 kilometers away. How stupid can we be as a community? We are very stupid, including myself. Because in my town, there would have been several plumbers. They have many, many problems with water. Do you get the point? But there is no honor in being a plumber. The honor is to go to university. To go to university to do what? Then you come out with a paper, say, oh, you know, I've been out here for 30 years, there's no work. You are a fool. That is what we want, and that's what we want to inculcate in our children. I now wish, ladies and gentlemen, to declare this quality dialogue officially. Lord, thank you very much. Thank you, sir, for launching the dialogues. They go on countrywide until 26th of this month. And as you sit down, sir, may I also appreciate the presence of CU Semastia, who joined us. Thank you very much for coming. And also the CU Kenya Private Schools Association. Thank you very much. There are some directors who came in before, after we had done the introductions. Directors of Ministry of Education, who was not there when we introduced. Stand up, please, and wave to the CS. Thank you very much. Thank you very much. So I think the way we progress is now we can take a health break, and we have a place up there. Oluntoro, would you like to tell us how we can organize ourselves? Thank you very much. Just before we have a health break, I'll call Bwana Kaburu to come and organize us. I would like, since we are handling CBC, I would like to request one of the teachers who is competent enough for CBC that we all be upstanding and organize for us a CBC club. Before Kaburu announces the health break. A CBC club. I don't know whether we have somebody or a CSO, because they are, can we be upstanding kindly? Who has been charged to give us the CBC club? Where are you? Yes, come. Yes. Yes, Puja, both of you, just come. The director, county director of education, Bomet, CBC compliant, just come. So that we organize the CBC club for our chief guests and all the participants, because after the health break, we will come back to be able to do the presentations and the plenary, where your views matter, where you'll be able to give your views. All protocols observed. We are going to do the CBC club. We are going to do it this way. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Are we good to go? 1, 2, 3. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, Chief Guest. A young lad has just come very quickly
I don't know what she wants to say, but yes. Okay, thank you so much. We may have our seats. Right, that's the launch of the 2019 County Quality Dialogue on Competency-Based Curriculum. Speaking there was the man in charge and him who believes he can push this and who has stood strong to ensure that even though it was opposed by the Kenya National Union of Teachers and other stakeholders, CBC is a reality, and giving practical examples on the reason why this is very important and why students need to be trained on the areas they love and they can thrive. So Professor Magoha, they are speaking at the launch of CBC, which the main activity is in Nakuru. However, we have activities from across the nation doing the same thing and trying to find a way forward in this and trying to push and just let the stakeholders know why CBC is the way to go. This reminds me of my days in primary school when I used to do home science, art and craft, music practicals, power mechanics in the high school, and all that kind of disciplines that really channeled you towards doing what you love. And most of those people have turned out to be architects, they've turned out to be musicians and all. So that's precisely why competency-based curriculum is being pushed, because the government believes that apart from white-collar employment, there is other areas that should be emphasized on, and that's why it's important to hear and to launch this. And of course, that's not the only story we are covering for you. Let's cross over now back to the Supreme Court. We spoke to Brenda Wanga earlier, but the governors, as I promised, are out of court, and they're currently speaking just before outside the Supreme Court building. Let's listen in. We saw devolution being undermined through formulation and enactment of centralist policies and laws. The Council sought judicial intervention severally to declare some of the laws unconstitutional since the weakened devolution. In this second term, devolved governance is being attacked by denying county governments their much needed resources. The National Treasury continues to hold counties hostage by always deviating from Commission of Revenue allocation recommendation and by constantly denying disbursement of funds to counties. It is for this reason the Council of Governors has today resorted to seek intervention of the Supreme Court in the various items, among others, the consequence of failure by the National Assembly and the Senate to agree on a version of the Division of Revenue Bill within the context of Article 113 of the Constitution. Number two, whether such a failure triggers a vote on account within the meaning of Article 222 of the Constitution, and whether the National Assembly can lawfully consider and pass the Appropriation Act without finalizing the Division of Revenue. As I conclude, ladies and gentlemen, the Council of Governors implores upon all citizens to rally around this call to save devolution. Kenyans voted for a new constitution so that resources could find their way to the lowest level and so that livelihoods could be transformed through better services. This promise is under threat. We must rise up to protect the ideals enshrined in our Constitution. Devolution is working for those of you who have walked around, and no effort should derail its existence. That is what we had today. So if we want further clarification, we are going to KICC. And how are counties operating at the moment? The counties are shut.
That's why we are here. Their counties are not operating. How can the counties be operating when some counties have not passed their budgets? How will they access money? They have not passed the budgets. No, we are not dealing with pending bills here. We are dealing with the division of revenue. This is a more important issue. If we want pending bills, we can talk that in the afternoon at 4. And so how long are counties expecting ready to withstand these chaos at the county level? You see, at the moment, there is no withstanding. Money is supposed to be flowing now to the counties because services are done on daily basis. Services there on daily basis. So what we are saying, that what Kenyans voted for is not happening. So someone somewhere is sleeping on his job or her job. I think what the chairman is saying is, if the law which gives the counties money, the DORA law, if it is not passed, then there is no money allocated to the counties so that they can do budgets. And even if they purport to pass any budgets, those are not legal budgets. And after DORA, there is also the other law which now says how much money each county should get, so that now we can actually do the proper budget. And those are supposed to be done before end of June, so that by 30th of June, counties pass legal budgets. So what that component of the Parliamentary Committee on Mediation is doing is actually to stall that process, deny counties money, and confuse devolution. And this is indeed a very serious matter, and that is why we have talked to all concerned authorities, Parliament, and so on, and we have come here as a matter of last resort. Good. Okay. Good. Mediation Tuonane huko. They have collapsed. Long time ago. So, tuonane huko. Shukran sana. All right, the conclusion of the press conference after Parliament received that petition from the Governor's Council. And among the things they want to know the consequence of what Parliament has done. And most disturbing is that the chairman says that the counties have been shut. There's no operation. There are no budgets that can be passed because the Parliament purported, one of the things they're considering also is that Parliament purported to pass the appropriation bill without concluding the division of revenue bill. So they're asking a legal question. Is it possible that you can pass the appropriation bill without concluding the division of revenue bill? And what does it mean for the counties if the division of revenue bill is not passed? How do they do their own budgets? How do they appropriate the money they are allocated? And how is that money appropriated to begin with without the conclusion of a division of revenue bill? And why did Parliament ignore advisory of the division of revenue bill so that they allocate sufficiently what the counties want? And that's was the reason why that question was made to Brenda, if Parliament and the National Assembly is the biggest impediment to devolution. That's a question I asked on Sidebar. And if we have a discussion tomorrow, we'll definitely be talking about the same thing because the counties have been shut. A good place also to finish this show this morning. Thanks very much for watching NTV today. We've had quite a day right here. And NTV Sasa is on air shortly, so stay here and keep it NTV. My name is Ken Mijungu. Have a good morning. This is NTV. We are Nation Media Group. Talk to us. Send us your feedback on any of our products, availability, or content to help us serve you better.
A member of our team will ensure your issue is resolved within 24 hours and you receive a response. Go ahead, SMS 40684 or WhatsApp 0748 150 634. SMS is absolutely free of charge. Nation Media Group cares. Hello, Auntie Uma. Hello, Auntie Awiti. Hello, children. Hello, Uncle Mayweather. Unataka kuambukizwa umaskini? Nataka pesa. Sahi bado sina pesa, nipatie time kidogo. Hiyo ndo ngoma umeshinda ukiniambia kila time tukipatana. Kuna pesa nategemea leo ikiingia ni wewe. Mad men of today can speak good English. Madam, I am not mad. Unasikia? You even feel you have 2 PhDs. I have told you I'm not mad. Anti-boss. Since 1985, Nation Classic Golf Series has become the most sought-after golf series in the East African region. This year, we tee off on the well-manicured courses of Mombasa, Eldoret and Nairobi, surpassing any other golf tournament experience in history. Join us and be part of the rich heritage of a well-structured golf series, tailored to make a positive impact as we build strong and productive partnerships. Call us now on 0719-038-251 and book your sport. Nation Classic Golf Series, the premier network in business sport. The Ministry of Health will conduct a house-to-house polio vaccination campaign targeting all children under the age of 5 years in 11 high-risk counties. These are Garissa, Isiolo, Kilifi, Lamu, Mandera, Marsabit, Mombasa, Tana River, Turkana, and Wajir. Vaccinate and protect your child now. Triple refined, zero cholesterol and natural vitamin E. Fresh Fry, always heart friendly. Now it's even more cooking friendly. Fresh Fry, the premium cooking oil for healthy living. When you meet a Luo carrying his briefcase, don't ask him whether he's going to work. Those don't go to work. We attend to professional commitment. Gangster, main rule. Avoid eye contact with your fans. Mutazoeana. Mtu ako na homa, lakini kusiniza na sneeze, unashindwa hii ni homa ama ni nini? Unasikia, December babes, haki si mnatusumbua. Hati yo sijui calm down is my birthday. Sijui all people were born the same but legends were born in December. Mbona mnajisikianga hivyo ama mnaonanga mkikaa kale kamkate ka mwisho? Nani? Shetani machana Shetani mugani? Shetani mugani? Tebu tuone shetani mugani? Johnny. Oh, kametokwa ho. Recent data from the Ministry of Education indicates that of the 1 million young people entering the job market from universities and colleges every year, only 1 out of 5 is likely to get a job in the formal sector. A report done by Kenya National Bureau of Statistics shows that 5.6 million working-age Kenyans are economically inactive. 3.7 million of the employed persons in the working-age population are underemployed, and the largest unemployment rate is recorded between the age of 20 to 24 years. Join us at the 9th edition of the Nation Leadership Forum on the 29th of July, coming to you live from the University of Nairobi. The discussions will revolve around enterprise business, financial inclusion, and the next generation of work. Nation Leadership Forum, engaging society, impacting the nation. Proudly brought to you by these sponsors. I'm here to personally deliver these documents. I'll make sure he gets them. I wanted to give him the results I got from the San Nicolas Municipal Hall. To be honest, I actually wanted to treat you out for your birthday.
It was just the day my Aunt Rosa found me and took me in. I'm just an adopted daughter, ma'am. We were among the families you forced to leave San Narciso. Eva's like a daughter to me, and I know that she's a good person. This cannot be. USIU Africa provides a world-class education that is dually accredited in Kenya and the United States. Apply now for the September 2019 intake and soar to greater heights with USIU Africa. Education to take you places. Nation FM. More music and less talk. Nairobi 96.3, Mombasa 101.5, Meru 93.9, Nyeri 104.9, Eldoret 102.7, and Nakuru on 97.7. Follow us on social media on Facebook at Nation FM, Instagram at Nation FM, and on Twitter at Nation FM KE. Nation FM. More music and less talk. She'll be all right, won't she? It's time you told her. What if it sets her back? Miracles do happen. Please don't go, Don, please! You are a liar! And you are not a godly man. You can't save Dawn. Only Dawn can save Dawn. The folks around here just don't understand your method of celebrating. Why can't he be like normal dads? That's not how God made him. So, who are you here with? I'm your new pastor. It's called motor neuron disease. Life expectancy is 2 years. I want us to be together for as long as we've got. It'll affect everything. However bad life may seem, while there is life, there is hope. Thank you. Sorry, did you say something? The Sultan is preparing for battle. It requires 1,000 boys for his army, including your son. Look away! If they don't get the money from him, they're coming after us. I don't want to visit you in jail. I know what I'm doing. Just come home, okay? So what do we run? Remember our last run? The funny money? The money's gone. There's something you can do for us. Watch great movies for you and the whole family. Are you looking for a university or tertiary institution that fits your needs? Join us at the Career Fair by My Network Magazine on 3rd August 2019 at KICC from 8 a.m. to 5 p.m. The theme is Technology, Education and the Future. Entry is free. Join us and get the opportunity to interact with institutions of higher learning, tertiary institutions and career guide experts. Lots of fun and entertainment throughout the day. TN Republic will be live on ground. For more information, call 0707-871-918 or email projects@ke.nationmedia.com. Nilizae kama hajalema. Serikali leta dawa gani? It's almost a year, nothing has been done. I just need some form of information. Dr. Mugo Wairimu first hit the headlines when a video clip showing him raping an unconscious female patient in his clinic. With the puzzle surrounding the sugar saga yet to be cleared. How many times were you sexually abused? Like 3 times. How was a convicted child molester allowed to set up a children's home in the country? NTV News. Bold, balanced, authoritative. In a country of over 200 million people, finding suitable and affordable housing can be quite a challenge. I am in Lagos, Nigeria, to have a first-hand experience of what would be rented space while house hunting. As a trainer, you have to think as a horse, so that I know when they need to exercise, when they need to eat, when they need
to be washed, when they need to be in a boma. There's more to Zambia than just copper mining. Small businesses are key drivers of economic growth the world over. I'm here to meet entrepreneurs who are finding creative ways of doing business. This is NTV. Jambo mtazamaji, natumai ubuheri wa afya. Karibu kwenye NTV sasa. Jina langu ni Nuru Bilaziz. Mtazamaji, kama ilivyo ada, hii leo tunaangazia masuala ya sera, siasa na uongozi. Lakini kabla ya hapo mtazamaji, kuna mambo mengi tu ambayo yanaendelea humu nchini. Kwanza kabisa tukiangazia kesi kuhusiana au dhidi ya Jaji Jackson Ojwang ambayo inaendelea katika mahakama kuu. Kumbuka kwamba jopo la majaji 7 linaendelea kusikiza kesi hiyo ambalo linatarajiwa labda kukamilika kabla ya mwezi huu. Pia mtazamaji, katika ukumbi wa KCC kuna maonyesho ya biashara ambapo tutaweza kuungana na mwenzetu Victor Kiprop ambaye anaendelea kufuatilia maonyesho hayo na ataweza kutujulisha hapo baadaye. Pia mtazamaji, naelezwa kwamba maandamano ya maseneta na magavana inaendelea hivi sasa, ndio tutaweza kuangazia yanayojiri katika maandamano haya ambapo naelezwa kwamba Orengo anazungumza kufikia sasa. Mtazamaji, kumbuka kwamba ni maandamano ambapo maseneta na magavana wanataka mswada wa mgao wa rasilimali au fedha za county kuweza kupitishwa na bunge. Kumbuka kwamba mgao ulipunguzwa kutoka shilingi bilioni 335 hadi 310 ambapo wabunge hao kunradhi magavana na maseneta hao wanapinga na wangetaka tu uangaziwe kwa jumla. Na mtazamaji, kando na hayo tunaelekea tukiangazia kaunti ya Nakuru. Kuna waziri George Magoha amezindua rasmi mazungumzo kuhusu mtaala mpya katika kaunti zote. Kumbuka kwamba mtaala mpya tangu kuzinduliwa ni swala ambalo limezua maswali mengi tu humu nchini, wengi wakielewa, wengi wasielewe haswa mtaala huu unavyoendeshwa mtazamaji. Na hivi sasa tutaelekea tu Mombasa ambapo tunaungana naye Kimtai atueleze yanayojiri katika kaunti hiyo. Kevin Mutai. Naam, asante sana Nur Bilaziz. Kwa kweli mazungumzo kuhusu mtaala huu mpya wa CBC umezinduliwa na waziri Professor George Magoha kule kaunti ya Kisumu, na hapa ameweza kuwakilishwa na afisa mkuu mtendaji katika tume ya kuajiri walimu humu nchini TSC ambaye ni Nancy Mashari, ambaye aliweza kuzindua mazungumzo haya Mombasa. Ni mazungumzo ambayo itawaleta pamoja wadau katika sekta ya elimu ili kuweza kuelezana na kuweza kufahamishana kuhusu jinsi ya kuendeleza mtaala wa CBC. Na mtazamaji, kama unavyoona ni kwamba hivi sasa shughuli hiyo inaendelea na wadau wote katika sekta ya elimu wamejumuika pamoja katika shule ya Shimo la Tewa hapa mjini Mombasa. Nancy Masharia aliweza kuangazia tu baadhi ya masuala yanayojiri katika sekta ya elimu, akisisitiza kwamba serikali imeweza kutoa fedha zaidi kiwango cha takriban shilingi bilioni 1 na 2 ili kuweza kuangazia uajiri wa walimu, na vile vile akisisitiza kwamba tume ya TSC inaunga mkono mtaala wa CBC, akisema kwamba mafunzo kwa walimu kuhusu mtaala huu wa CBC utaendelea, akielezea kwamba takriban zaidi ya walimu 100,000 tayari wamepata mafunzo, akisema kwamba nafasi nyingine ya kutoa mafunzo zaidi itaanza mnamo Agosti mwaka huu ili kuweza kuwafahamisha walimu kuhusu mtaala wa CBC. Nancy Masharia vile vile aliweza kuelezea masitikiko yake kuhusu walimu wanaojiunga na mafunzo haya, akisema kwamba kuna idadi kubwa
walimu kutoka shule za umma ambao hawajajitokeza, huku akiwapongeza walimu kutoka shule za kibinafsi, akisema kwamba wao ndio wanaonekana kwa wengi katika mafunzo yanayoendelea katika maeneo tofauti humu nchini. Vile vile Nancy Macharia vile vile alisema kwanza, aliweza kusema kwamba tume yake itaendeleza kuajiri walimu, akisema kwamba takriban zaidi ya walimu 5,000 wanatarajia kupata ajira, akisema kwamba vile vile pesa ambazo zimetengwa itaweza kuwekwa katika uajiri ama walimu, kupata wale walimu wanaoitwa kama interns, ili kuweza kuangazia suala la upungufu wa walimu. Nancy Macharia alikuwa hapa leo asubuhi, na hivi sasa mtazamaji, kama unavyoona ni kwamba wadau katika sekta ya elimu wakiwemo wazazi, walimu, maafisa kutoka serikali ya kaunti na maafisa kutoka serikali kuu na vile vile serikali za kaunti wakijumuika pamoja ili kuweza kujadiliana suala zima la CBC. Lakini vile vile kumekuwa na hali ya mtafaruku kutoka kwa baadhi ya maafisa wa vyama vya walimu humu nchini, hasa chama cha NAT. Kumbuka kwamba wasimamizi wa hapa Pwani wanasema kwamba hawaungi mkono jinsi mtaala huo wa CBC umeweza kufanywa na serikali ama wizara ya elimu. Tume hiyo ya chama hicho cha NAT kikipendekeza kwamba kunafaa ama kanuni fulani zafaa zifuatwe ili kufanikisha mradi huo wa ama suala hilo la CBC, mtaala wa CBC samahani. Kama kuna mmoja wao mwendo wa asubuhi tulipofika hapa, ambaye ni msimamizi wa NAT hapa mjini Pwani ama eneo la Pwani, anaweza kusema kwamba suala zima la CBC halijajadiliwa bungeni, akisema tu kuna baadhi ya mikakati ambazo wizara ya elimu zinafaa kufuata kabla ya kuweza kufanikisha mtaala wa CBC. Lakini kwa sasa mtazamaji, ningependa tu kukurejesha studioni ili uweze kupata taarifa zaidi, na mimi hapa nitakita kambi hapa Shimolatewa kushiriki katika mdahalo unaoendelea hapa kuhusu mtaala wa CBC, na tutakuarifu zaidi katika taarifa zetu za hapo baadaye. Shukrani sana Kevin Mutai katika kaunti ya Mombasa, ambapo mazungumzo kuhusu mtaala mpya unaendelea. Kumbuka kwamba mtaala mpya au mazungumzo haya yameweza kuzinduliwa katika kaunti ya Nakuru na Waziri Magoha. Na mtazamaji, tukisonga mbele tu, maandamano, nilikueleza kwamba hapo awali maandamano na magavana na maseneta kuhusiana na mgao wa fedha za kaunti ulikuwa unafanyika, na anaelezwa bado tu magavana hao na maseneta wamo katika maandamano hayo, na tunaungana na mwenzetu Brenda Wanga tueleze tu zaidi kuhusiana na swala hili lizima. Na Brenda. Naam, tuko katika mahakama kuu hapa Nairobi, ambapo baraza la magavana limefika hapa na kuwakilisha kesi yao ambayo inataka kutatuliwa kwa mzozo uliopo unaohusu ugavi wa fedha katika kaunti. Wamesema kwamba pesa ambazo bunge la serikali limependekeza kaunti zipewe hazitotosheleza katika kuwekeza ama kuweselesha kaunti kufanya kazi zao. Kwa hivyo wamekuwa hapo wakisindikishwa na maseneta na wawakilishi wa wodi katika bunge za kaunti, wakitaka uamuzi ama wakitaka mawaidha kutoka kwa kaunti katika koti hii ama mahakama hii kuu. Kesi hiyo wamesema kwamba itakuwa ni kesi ya dharura ambayo inahitaji kusuluhishwa kwa haraka. Hivyo basi mahakama hii imewaeleza kwamba warudi hapa tarehe 19 ili kesi hii isikizwe. Itakuwa ni vizuri kukumbuka kwamba hii ni hatua ambayo imechukuliwa baada ya hatua zingine zimeshindwa kupata suluhu kwa kesi hii ama kwa hali hii ambayo imekuwa ikikumba bunge la seneti na bunge la kitaifa. Wamekuwa wakijaribu kupata njia gani ama ni mbinu gani zitatumika kusuluhisha swala hili, ambapo kwa upande moja magavana wanasema kwamba zile hela ambazo wametengewa bilioni 310 hazitoweza kutosha. Wangependa wapewe takriban bilioni 327. Kwa hivyo tutasubiri hadi Ijumaa ambapo kesi hii itarudi hapa katika mahakama kuu, wakiwa na matumaini kwamba mahakama hii itaweza kutatua swala hili.
Na shukrani sana Brenda Wanga. Mtazamaji, taarifa hiyo kwa jumla tutaweza kupata katika taarifa zetu za siku. Na tukisonga mbele mtazamaji, naungana na mwenzangu Victor Kiprop akiwa katika ukumbi wa KCC ambapo maonyesho ya biashara inaendelea. Kumbuka kwamba ni maonyesho ambayo yanajumuisha wafanyabiashara tofauti katika ukanda wa taifa hili, ukanda wa Afrika mtazamaji, ambapo wafanyabiashara hawa wamejitokeza tu kuonyesha labda maonyesho kuhusiana na biashara yao na kuweza tu kupeana motisha hasa katika biashara katika Afrika. Na asante sana mwenzangu Nuru Abdulaziz. Kama unavyosema, tuko katika ukumbi wa KICC ambapo kongamano la Kenya Trade Week linaendelea kwa sasa. Inatarajiwa kufunguliwa rasmi alasiri ya leo na Rais Uhuru Kenyatta, na kwa sasa ni kwamba wafanyi biashara kadhaa wameweza kujumuika hapa, mamia yao, na wameweza kufanya maonyesho ya kuonyesha bidhaa zao ambazo zimeweza kutengenezwa humu nchini. Lakini kutueleza mengi kuhusu wiki ama kongamano hili, tunaungana naye mwenyekiti wa kamati ya biashara bungeni, Mheshimiwa Kanidi. Karibu sana. Wewe ni mwenyekiti wa kamati ya biashara bungeni. Nyinyi kama bunge, ni mambo vipi ambavyo mnaweza kuyafanya kuweza kushughulikia maslahi ya Wakenya, kuhakikisha kwamba mambo kama vile bidhaa ya kuagizwa kutoka ng'ambo hayaathiri hali ya kibiashara humu nchini? Asante, na niseme kwamba sisi tukiwa bunge tuko na majukumu matatu. Jukumu la kwanza ni kutunga sheria ambazo zinaambatana na matakwa na matarajio ya Wakenya. Ya pili ni ile inaitwa oversight, ile oversight ya kuhakikisha kwamba zile hela na zile fedha ambazo tunazipa serikali zinatumika vilivyo. Na ya tatu ni ile representation, ni ile ya kushikilia, kuonyesha ama kuhakikisha kwamba wale watu ambao wametupa kura tunawaangazia kabisa na hawadhulumiwi. Kwa hivyo niseme kwamba sisi kama wabunge tuna sheria zile mingi sana tumepitisha, na nina uhakika kwamba bunge la 11 na bunge hili la 12 ndizo bunge ambazo zimepitisha zile sheria mingi sana. Haswa sisi kama kamati yangu juzi tumepitisha bill inaitwa Kenya National Accreditation, ili kwamba itakuwa ni ile inakadiria kuangalia kwamba zile bidhaa zote zinaingia katika taifa hili zimefikisha kiwango cha kimataifa ama kile kiwango ambacho kinatakikana katika taifa hili. Na hizo sheria tumepitisha. Hata kuna sheria nyingine zimepitisha, ile anti-counterfeit, kuhakikisha kwamba hakuna bidhaa guchi ambazo zinaingia katika taifa hili. Ukikumbuka kuna container mingi sana ziko katika badali yetu na zingine katika ICD. Na changamoto ni kwamba zingine hazijafikisha kiwango, ama zile zinaletwa, bidhaa hizo zinaweza tengenezwa katika taifa hili, na ndivyo tunawasihi wafanyi biashara, kama wataendelea na biashara, ni vizuri kama kuna zile bidhaa wanaweza kuunda hapa nchini, tutafurahia. Na changamoto ni kwa serikali, manake kila wakati wafanyabiashara husema kwamba the cost of doing business, ama zile hela zinatumika kufanya biashara hapa Kenya ni ghali mno. Naona mayai kutoka nchi jirani inafika Kenya na inafika ikiwa bei ya chini. Unaona mahindi kutoka nchi jirani inafika kutoka nchi jirani ikiwa ni ya bei ya chini sana. Changamoto ni kwa serikali. Wacha tuangalie kama ni farm inputs, tukue na begu ile ambayo ni sawa. Ya pili, the farm inputs zile kama ni fertilizer, tumekuwa juzi tunaona fertilizer ambayo inaingia katika taifa hili haijafikisha kiwango cha kimataifa ama kile kinakubalika. Na pia bei ya umeme, manake bidhaa kama mayai ama kuku lazima zinatumia umeme, na umeme wa nchi hii ama cost of electricity iko juu sana. Serikali ikiangazia hayo, basi wafanyi biashara watakuwa wanashidana vizuri na wale wa nje. Niseme kama nchi lazima sisi tujitayarishe kuuza bidhaa zetu katika eneo lote la Afrika. Manake tumeweka mkataba ambao tumekubaliana kwamba tuko na soko sasa kubwa, sio soko ya Afrika Mashariki peke yake, sio soko la Komesa, bali ni soko la Afrika mzima. Na kama nchi lazima tujitayarishe na tujiandae kwamba bidhaa zetu zitakuwa zikitoka hapa zinaenda Nigeria, zinaenda Afrika Kusini na kwingineko. Tusipojitayarisha hivyo, then bidhaa kutoka nchi hizo ndizo zitakuwa zinaingia katika taifa hili letu. Kwa hivyo sisi kama wabunge tumefanya lolote ambalo tunaweza, na tutaendelea
kufanya na kutunga sheria, lakini pia serikali kuu ama the executive lazima pia iweke mikakati ya kuhakikisha kwamba we have a good working environment ya hapa wawekezaji watakuwa wanaingia katika taifa hili. Na tukimalizia, lazima tufufue viwanda vyetu. Na nimefurahia manake juzi tulikuwa na Mheshimiwa Rais kule Eldoret tukifufua kiwanda cha Rivertech. Hicho ni kimoja tu ambacho sasa tumeanza. Tutakuwa na viwanda vingi sana ambavyo tutakuwa tunaifufua, kwa sababu tunajua kwamba tukifufua viwanda wakulima watakuwa na bahali ya kupeleka bidhaa zao. Wakenya vijana ambao tuko nao wengi watakuwa wanapata ajira kutokana na hizo viwanda. Kwa hivyo tutakuwa tunafanya mambo mengi ambayo yatainua uchumi wa taifa hili. Shukrani sana Mheshimiwa Kanini Kega. Bila shaka kwa sababu ya muda nitaweza kuzungumza na Wanyama Musiambo ambaye ni mwenyekiti wa mashirika ambayo yanapambana na kupiga vita zile bidhaa gushi na biashara ya kimagendo. Karibu sana. Karibu sana kwenye NTV. Unasimamia yale mashirika ambayo yanapiga vita bidhaa gushi ama biashara ya kimagendo humu nchini, ambayo ni changamoto kubwa inayoonekana katika sekta hii ya kufanya biashara, kwa sababu wafanya biashara humu nchini wanasema bidhaa hizo gushi ni za bei rahisi na vile inaweza kuwa zinakuwa na ushindani mkubwa katika uchumi ya Kenya. Kwa hivyo vita dhidi ya bidhaa hizi zimefika wapi kwa sasa? Asante sana. Kwanza nianze kusema wiki hii ni wiki ya biashara or trade week. Na wakati tunafanya mambo ya biashara ama tunaonyesha katika trade week, tunataka kuangazia sana biashara ambayo ni halali. Wakati huu the national agenda ni big four. Mambo ya manufacturing, mambo ya food security, mambo ya housing na mambo ya UHC, universal healthcare. Na hatuwezi tukafika pale unless tunafanya biashara ambayo ni halali. Biashara isiyo halali ni changamoto kubwa kabisa katika sisi kufikia ndoto yetu ya the big four. Sana vile sisi kama Wakenya vile tunavyojua, agenda yetu ni kuhakikisha ya kwamba sekta ya manufacturing iguzwe ama igrow kutoka mahali ilivyo sahihi takriban about 9%, tuisukume igrow up to 15% by the year 2022. Na tunaweza tukafikia lengo hilo tu kama sisi tunafanya biashara ambayo ni halali. Sisi tukiwa mashirika tofauti imewekwa chini, tumeileta pamoja, ikiwa Kenya Revenue Authority, ikiwa Kenya Bureau of Standards, ikiwa Anti-Counterfeit na mashirika mengine, karibu mashirika 10 hivi, nikiwa na simamia na coordinate. Kazi yetu ni kuhakikisha ya kwamba lazima tukiwa Wakenya tukubali tufanye biashara ambayo ni halali. Ndio watu wanaweza sema hii biashara nyingine, hii bidhaa zingine ni bei kidogo, bei si kubwa. That may be the argument. But as you know, the old adage, cheap is expensive. Sisi lazima tukuze uchumi. Lazima tusalishe kazi. Tuko na vijana ambao wametoka vyuo vikuu na vyuo vingine vya anuai, lazima wapata ajira. Lazima uchumi wetu ukue. Lazima tuwe na bidhaa ambazo Wakenya wetu wakitumia, madawa, chakula, name it. Lazima tuangalie maisha ya wananchi wetu. Jukumu la serikali ni kuhakikisha security ya watu yake. Na si security tu sio ya kuchungana na wakora wa bunduki. Hata hii chakula, hata hii bidhaa tunapatia Wakenya, lazima iwe bidhaa ambayo imethibitishwa na Kenya Bureau of Standards. Ya kweli ni kitu Mkenya lazima akule, lazima atumie. Iwe madawa, iwe chakula, iwe nini, hata iwe nguo. So vita hii inaendelea ndugu yangu. Na mimi nataka kuangalia Kenyans in the eye na niwaambie ya kwamba zote tubadilike. Tuache njia za mkato. Tuchunge uchumi yetu. Tukuze uchumi yetu. Isalishe kazi kwa watoto wetu. Na sisi tukiwa mashirika ya serikali, tuko mstari wa mbele. Tumepewa mandate hii na tutapigana mpaka mwisho kuhakikisha tunaondoa bidhaa gushi katika uchumi wa nchi yetu. Shukrani sana Bwana Wanyama Musiambo. Naomba nimalize na Rais wa Kenya National Chamber of Commerce Bwana Richard Ngati. Karibu sana kwenye NTV. Unaweza kuguzia jukumu la the Kenya National Chamber of Commerce katika kongamano hili na vile vile matarajio yako kuelekea mwisho wa kongamano hili wiki inapoisha? Asante sana.
Mimi ndio kiongozi wa Kenya National Chamber of Commerce and Industry, ambaye sisi huwa tunatetea wapigaji wa biashara kwa sekta mbalimbali, na hivyo ni kusema tunaangalia maneno ya trade facilitation. Hiyo ni kuangalia maneno ya cheti zile wafanyi biashara wanapata, na kama hii trade week ambayo iko leo, sisi ndio tumekusanya wale wapigaji biashara ndio waje kuonyesha zile vyombo na vitu ambaye wanakuza kwa wale wengine wako hapa. Vile ingine tunafanya pia ni kitu tunaita networking. Hiyo ambaye tunashughulika wafanyi biashara wetu, wale watu wanakuja hapa kuangalia kama kuna ile opportunity ya markets, tunawakusanya na tunaweka pamoja, ndio wanazungumza, wanaweza kupata ile opportunity kufanya kazi na wao. Kama vile tumefanya leo, hiyo ni opportunity, tumewafanya ile networking ambayo wanaweza kuzungumza na watu mbalimbali wa nchi zingine pia. Wale wamekuja hapa kuangalia, for example, tuko na watu ya Comesa region, tuko na watu ya African region, East African community wako hapa pia, na vile watapata hiyo nafasi ya kuzungumza na wale na waone vile watapiga biashara pamoja. Na ya tatu tunaita ni advocacy. Hiyo advocacy ambayo ni kutetea wapigaji biashara wetu mbalimbali wale wako, tunawatetea pia kwa wale watu ya habari za vyombo habari, wale wanapatiana habari kama nyinyi members of the fourth estate, ndio ambaye mnaweza pia kuwatetea. Tunaweza kuwatetea pia kama ile wapigaji biashara ambaye wajalipwa pesa zao kwa muda mrefu, na sasa tunasema ni asante kwa serikali yetu imeweza kulipa ile pesa ambaye walikuwa wastahili kulipa wale wapigaji biashara. Kwa hivyo tunawauliza nyinyi waandikaji habari pia muweze kujulisha wale watu, kwa sababu ni wengi biashara zao ziliharibika wakatoka kwa hilo biashara. Muwaambie serikali sasa imetoa hiyo pesa na imerelease, ndio waende kwa zile ministries waweze kuchukua pesa zao. Kwa hii wiki sisi tukiwa chamber tulikuja hapa kuongea maneno mawili yetu. Kwanza ni kuongea habari ya vile hii trade between the countries itaweza kuwa inapanuka. Ya moja ni kuangalia kama maneno ya CO certificates. Hiyo ni cheti ambaye sisi chamber tunapatia wenye biashara ambaye wanataka kuuza vyombo zao nchi zingine za nje mbalimbali, ambaye hiyo certificate sisi ndio tunapatiana. Tumeifanya automation. Kwa hivyo ukiwa pahali huko utaweza kuupload, kuingia kwa ile kompyuta yako na unaangalia, ndio sisi tukiwa kwa ofisi tunaweka sahihi, tuna approve hiyo certificate, ndio ambaye pahali unauza vitu zako, sababu wanaitisha certificate of origin, hiyo cheti ambaye kuonyesha vyombo zimetoka hapa Kenya. Naomba tumalizie hapa Bwana Richard Ngatia, kwa sababu ya muda naambiwa nirejeshe huko studio. Na ni Richard Ngatia, Bwana Richard Ngatia, mwenyekiti wa Kenya National Chamber of Commerce, shirika la humu nchini. Na kama nilivyokufahamisha ni kwamba kongamano hili litaendelea kwa wiki hii nzima, na tutaweza kufuatilia tu mazungumzo baina ya nchi mbalimbali. Tunafahamishwa kwamba kutakuwa na marais wanne, na kongamano hili litafunguliwa rasmi alasiri hii na Rais Uhuru Kenyatta. Na kurejesha kwa mwenzangu Nuru Abdulaziz, usukani ni wako. Na shukrani sana Victor Kiprop akiwa katika ukumbi wa KICC, ambapo kongamano la kibiashara ambalo linatarajiwa kuzinduliwa rasmi na Rais Uhuru Kenyatta hii leo limeanza. Na mtazamaji, kumbuka kwamba ni nafasi bora kwa mfanyabiashara yeyote kuweza kupata tu ujuzi wa namna au mazingira ya biashara humu nchini. Kando na hayo mtazamaji, tunaelekea kaunti ya Nakuru, ambapo mwenzetu Bridget Ngana ataweza tu kutueleza kuhusiana na mazungumzo kuhusiana na mtaala mpya ambao unaendelea katika kaunti hiyo. Kumbuka kwamba ni mazungumzo ambayo yamezinduliwa rasmi na Waziri George Magoha katika kaunti ya Nakuru, na ni mazungumzo ambayo yataendelea katika kaunti tofauti humu nchini. Na Bridget Ngana. Kwenye shule ya upili ya Nakuru, ambapo wameweza kuzungumza na wadau. Wamesema kuwa hakuna
hakuna mdau ama mshikadau katika sekta ya elimu ambaye atakayeweza kutoa maoni yake ambayo mazungumzo haya hayataweza kuzingatia. Tunatumai kuwa ni mazungumzo ambayo yanaendelea katika kaunti zote 47, na pia waziri amesema kuwa utekelezaji wa mtaala mpya utaendelea na umeendelea, na pia ameweza kusema kuwa zaidi ya walimu 1100 tayari washapata mafunzo kuhusu mtaala huu mpya, na pia wanatarajia kwa mwezi Agosti wataweza kufanya mafunzo ama kufanya mazungumzo na walimu zaidi ya 1100 pia ili kufanikisha utekelezaji wa mtaala huu mpya. Kumekuwa pia na hisia tofauti ambao kwa kuna baadhi ya walimu hao, pia kumekuwa na vyama vya walimu ambao vimeweza kupinga mtaala huu mpya wakisema kuwa serikali haina fedha au haijakuwa ikifanya mazungumzo na wadau ili kufanikisha mtaala huu mpya. Pia swala la mitihani ambazo wanafunzi wanatakiwa kufanya katika darasa la 3 na pia darasa la 6. Waziri pia amesema kuwa kwa sasa ameweza kueleza au kuongea na NEC ili waweze kufanikisha mazungumzo haya pia na wadau ili kuwasaidia Wakenya au wananchi kuelewa umuhimu wa mtaala huu mpya ambao kwa sasa kumekuwa na hisia tofauti kuwa hakuna mwelekeo wa mwafaka kutoka Wizara ya Elimu. Waziri pia amesema kwa mazungumzo haya yakikamilika yataishia ama yatakamilika katika mazungumzo ya kitaifa kuhusu mtaala huu ambao pia itatarajia kwa wadau wataweza kuzingatia au kuzungumza na pia kutoa maoni yao kuhusu kufanikisha mtaala huu, huku ikikisiwa kwa mfumo wa awali haijakuwa ikisaidia wananchi kupata ajira. Na pia unajua nchi hii inakumbana na shida kubwa ya ukosefu wa ajira wamesema kwa inakisiwa kwa inatokana na mtaala wa 844, lakini watumai kwa mtaala huu mpya wa CBC utaweza kufanikisha au kuendeleza au kusaidia Wakenya kupata ajira katika sekta tofauti za nchi hii. Nuru. Namshukuru sana Bridget Ngana, na sasa tutavuka moja kwa moja hadi kwa mwenzangu kwa upande wa pili wa studio Yoshua Makori tayari kutujuza tu yanayojiri michezoni. Naam. Nuru, wajua hii ni shajara ambayo nilitamani sana niiteme moja kwa moja kutoka Cairo, manake shughuli nzima iko Cairo, na ni kwamba ndoto ya timu ya taifa ya volleyball ya kina dada ite Malkia Strikers ya kunyakua taji la 10 katika bara Afrika litibuka jana usiku mikononi mwa Cameroon ambayo ilifunga 6-3 katika mechi ambayo kiukweli ilikuwa na ushindani mkali. Kumbuka Cameroon iliandikisha alama 25-17, 25-27, 25-23, 23-25, alafu seti ya 5 ikawa kwamba ni finyu, ikawa ni 16-14. Kumbuka kwamba hii Malkia Strikers ni moja kati ya timu ambazo kiukweli zimekuwa zikifanya mambo makubwa kabisa katika bara Afrika, na ni timu ambayo kiukweli ilikuwa ya kwanza. J Bash. Every Saturday from 11 a.m. where everything dope happens. Top Sport ndo mwanzo tu. So much football. It is a chance to enjoy Kenyan football. Crunch time for the Kenya Sevens rugby team. Why Formula 1? I'm interested in cars. The speeds that those cars attain is crazy, but I'm supposed to be a fan. Asante sana Kigogo, karibu. Sijapata vizuri sana lugha gani hiyo ya Kimayai. But good to see you there. I realized that I had a problem when I began to attempt suicide. How was that taken? Kutolewa mashetani. She used to cut her arms. I just saw the scars later. It is basically just a coping mechanism. Sina hopes sasa za kupata transplant. Without dialysis, a patient who has kidney failure will die. So dialysis is life-saving. Never ask a couple why you don't have a child. You never know. You are a victim of being in a relationship with somebody who did not disclose their status. It happened that I was in a crossroad. When you talk about treating infertility, the insurance companies will knock you out. They get used to the needles, they get used to the doctor. You know, I have children walking into my office and the first thing they do is come and hug me.
Nilikuwa nalalia hii. Alikuwa tu boy wa mtaa, anaanga nguo. Umeoa mbele yangu. Lazima ungeongea hiyo maneno. And my sister, I think she's too mature for him. Ni first time yangu kana demo kona ball kwa nyumba. Amejaa tu huko juu ya kufura. Craving mtoto amepatianga craving za kidheri. People call us baby mamas, of which sipendi hiyo jina. Babe, please just sit down and talk tafadhali. Babe, stop walking out on me. Nilikuwa nataka tuende mtoni, tukachote maji. Umesema ni hapa tu. Surprise yangu na surprise na nyumba. Mimi nilidhani atalia wiki moja, si alilia siku moja tu na hiyo mambo ikaisha. Leo kama jana wanakucheka eti wewe fukara. Seeing other people accomplish great things. I cannot say you're so brave, you're so courageous. Overcome even greater adversity. I remember every single moment when I saw her suffering, and I just knew I'm losing my mom. And hearing their inspirational stories. If that child cannot talk, if he cannot hear, appreciate that gift. Gives us hope. Life will throw so much at you, but just be adaptable. Crime's poor, crime is not cool. Come take this journey with us every Saturday on Unscripted from 8 p.m. only on NTV. Anytime you need a lover, call Wagwan, welcome to Jam Rock. It's an all-new 2019 season, and you know what? This is the only show where you get to bring you your favorite dancehall and reggae artists, as long as local and international is concerned. Plus, we have Jam Rock vibes, where we bring you what's happening in the reggae and dancehall scene. Yani Moshene. You're Skyping your favorite artists all the way from wherever they are. We're right here on Jam Rock. DJ Sejo pia mazoezi ya mitaani anachukua request ama vipi buda? Meskatiwa yoza mamitaani anabonga na vijana waweze kujua liviti yao na life yao na hustle pia ni aina gani, au sio Meskatiwa? Every Saturday right here, 10 up until midnight on NTV Jam. You represent the interest of the kingdom of God, of the King of Kings, of the Lord of Lords. So you go and speak on my behalf. That the Lord is good. God wants to use us as instruments in his hand so that the many who are in bondage and slavery can be set free. Oh, feed the Lord, all you say, he'll give you everything, he'll give you everything. Do you want to kabisa kwa ajili ya siku ya pili ya shughuli za kikazi, lakini yote haya yanafanyika katika ukweli wa mambo ni kwamba haya yote yanafanyika katika mazingira ambayo tuna tume ambayo imechaguliwa kikatiba, tume ambayo inashughulikia mishahara ya watumishi wa umma na wafanyakazi wa serikali, SRC, tume ambayo bila shaka bunge imetafuta njia ya kuhakikisha inakwenda nyuma ya tume hiyo na kufanya mambo yake bila kushurutishwa na mtu yote, bila ya kushikwa mkono na mtu yote. Bunge linatumia bila shaka ile tume yao ya mishahara na kushughulikia maslahi katika bunge hilo, na wengi wanajiuliza ni vipi bunge la kitaifa, bunge ambalo linapaswa kuweka sheria ya kumlinda mwananchi, inakwenda kinyume na zile sheria ambazo ziko kikatiba na kuweza kufanikisha mambo kama hayo. Ili kututoa taka za masikioni hapa studioni hivi leo tuna wazungumzaji wadau katika sekta ambayo imekumbwa na mchecheto mkali zaidi katika masuala ya nyongeza ya mishahara. Kwa upande mmoja ninaye Charles Mukhaya ambaye ni katibu mkuu wa muungano wa vyama vya wafanyakazi wa vyuo vikuu humu nchini. Ni muungano ambao bila shaka umekuwa na vuta ni kuvute kati yake na serikali kuhusiana na mikataba mingi tu ambayo imewekwa kati yao kuhusiana na nyongeza ya mishahara, lakini vimekuwa ni vita vya, tunaweza kusema vita vya paka na panya, kila anayepata kuchomoka anachomoka, lakini kwa wabunge inaonekana kuwa ni rahisi zaidi. Pamoja naye vile vile ni mwenyekiti taifa wa muungano wa vyama vya wauguzi humu nchini, Joseph Ngwasi. Asante sana kwa kuweza kufika. Na pamoja naye ni wakili mtajika na vile vile mfuatiliaji wa masuala ibuka, Altalala Mukhwana, leo na Mukhwana na Mukhaya. Altalala Mukhwana, asante sana kwa kufika. Na pengine tu kwa wakati mwingine pia mtazamaji tutakuwa naye mbunge
ambaye ni Naomi Shaban kutoka Taita Taveta, lakini vile vile ni naibu mwenyekiti wa tume inayoshughulikia maslahi ya wabunge katika bunge la kitaifa PSC. Tutakuwa tunajiunga naye kwenye line ya simu, lakini kwa kuanza tu na nitaanza nawe Charles. Kumekuwa na vuta ni kuvute kuhusiana na jinsi nyinyi watumishi wa umma mnavyolipwa mishahara yenu. Kumekuwa na mikataba mingi, mikataba ya mwaka 2017, 2021 na kuendelea mbele, wakiwemo pia vile vile wauguzi, walimu na mambo kama hayo. Lakini safari yenu inaonekana kuwa ya mbali zaidi kuliko safari ambayo tunaona wabunge wanatumia kufikia malengo yao. Asante sana Salim. Swala nzima la mishahara ya wafanyikazi wa umma ni swala nzito. Ni kweli kabisa tumekuwa na vuta ni kuvute kati yetu na serikali, kati yetu na waajiri. Na haya yote ni kwa sababu kwa mujibu wa katiba ya Kenya, wafanyikazi wamepewa kwa lugha ya kimombo right ya kuweza kuketi chini na kujadiliana na waajiri wao na serikali ili waweze kuelewana na kukubaliana kwamba kiwango cha pesa ambacho wanatakana wapate kama mshahara au malimbikizi yao ni yale ambayo yamefikiana na kiwango cha kuelewana na kuandikiana kwenye mkataba. Tumekuwa na vuta ni kuvute nao kwa sababu tume ya mishahara kidogo inakiuka sheria, kidogo inaenda zaidi na kiwango ambacho wamepewa na katiba. Wafanyikazi wa umma wa kawaida, tume inatakana ipeane nini? Advice. Lakini kwetu sisi tunaona kwamba tume inaenda zaidi ya hapo, inatathmini mishahara ya wafanyikazi wa umma wa kawaida, na hiyo ni kinyume na katiba ya nchi. Lakini ikienda kwa upande ule mwingine, wale maofisa wa serikali, kwa lugha ya kimombo state officers, katiba pia imesema vizuri, tume ya mishahara itatathmini, itadetermine, itadetermine na itakuwa inafanya regulation kila uchao. Na huo ndio mjadala ambao umekuwa kwa muda mrefu, na nafikiri Alutalala atatusaidia kisheria, pengine wabunge wanaanguka katika kiwango kipi, manake kuna huo mjadala wa state officers na public officers. Lakini tukija kwako Bwana Ngwasi, tunajua sasa hivi katika kaunti za Laikipia na Kirinyaga mna matatizo kule. Wauguzi wamepewa barua za kuwasimamisha kazi baada ya wao kugoma kwa muda, wakitafuta kile ambacho wanadai ni haki yao, nyongeza mishahara, marupurupu, kupandishwa vyeo na mambo kama hayo. Unaona kama kuna mwanya kati ya nyinyi kama wauguzi, watumishi wa umma na wanasiasa labda katika kujaribu kuleta pamoja usawa katika swala zima la mishahara? Kama mwenzangu alivyosema ni kwamba haya mambo yanafanyika kwa sababu ya ukiukange wa sheria. Kwa sababu kama bunge letu na kama SRC wangefuata sheria, sheria imepeana mwongozo vile masuala ya mshahara yanafaa kukua handled katika serikali gatuzi. Kwa sababu katika sheria SRC wana haki ya kushauri gatuzi ama county governments kuhusu mishahara ya wafanyikazi wa umma, lakini imeenda kinyume cha sheria kuenda kupeana mwongozo ama directives vile counties sitaweza kulipa wafanyikazi, na hilo ni jambo ambalo limeleta zile strikes ambazo tunasiona katika gatuzi, na haya ni mambo ambayo yatasuluhishwa kupitia kufuata sheria. Tukifuata sheria kikamilifu, hatutaweza kuona mashida ambayo yana wafanyikazi wa umma, kwa sababu wafanyikazi wa umma wana haki ya kuenda katika migomo, lakini si kwamba wanaenda katika hizi migomo kwa kupenda kwao, ni kwa sababu wamegandamizwa na kutofuata sheria ambayo inafaa ifuatwe kuonyesha mwongozo wa vile wanafaa kulipwa, vile masuala ya mshahara yote yanafaa kukua handled kisheria. Barabara. Alutalala, bila shaka wawili hawa wanazungumzia suala zima la ukiukaji wa sheria, jambo ambalo wanahisi limechangia kuwepo kwa mwanya huu mpana kati ya state officers na wafanyakazi wengine wa umma. Unadhani
kwanza tuna matatizo ya kisheria ambayo yanasababisha haya, na kama matatizo hayo ya kisheria yapo, nini pengine dawa mjarabu? Asante kaka kwa mwaliko. Kwanza daima huwa na kuasa kwamba tunapozungumzia mijadala kama hii lazima tuiweke katika muktadha yake, kwa sababu ukianza kulivalia njuga swala hili bila kupeana muktadha, utakuwa ni kama ambayo ukwaruza juu tu na huwezi ukafika kwenye shina la tatizo. Mbona yaonekana kana kwamba kila pembe ya taifa kuna manunguniko na kuna kulalamika? Nikimsikia huyu kaka na nafurahi kutana naye hapa, kwa sababu daima amesimamia haki za wale wanaosimamia. Asema kwamba kuna tume iliyo maalum ya serikali, lakini hiyo tume inazidi mipaka. Ukisikia wabunge wakilalamika, wanasema kwamba kweli kuna hiyo tume SRC, lakini yakiuka mipaka. Navyosikia huyu kaka naye akisema anakubali kwamba yapo matatizo, wanagandamizwa. Swala ni nyumbani kukiwa na taharuki, kila mtoto yalia, kila mtoto yalalamika, mama yalalamika, lazima muulize mzee wa boma yuko wapi? Maana uongozi ndio chemchemi ya kuweza kuwa ni wenye kutii sheria na kukubali sheria ifanye kazi. Na huu ndio muktadha ambao ningependa tuangalie kwanza. Saratani inayoikumba taifa la Kenya si saratani ya kutokuweko na sheria. Sheria zipo kochokocho. Saratani ambayo twaugua sisi kama wana Kenya ni saratani inayoitwa ukosefu wa uongozi bora na maadili mema. Na hili lijulikane kwamba iwapo uongozi haupo, basi haya yote kule chini pia hayatakuwepo. Ni mbona sheria za vunjwa kila kukicha? Niwarudishe kihistoria. Mwaka 63 tukipata uhuru, ikumbuke kwamba mbeberu aling'atuka kwa kupenda kwake. Hakung'atuka kwa sababu mama umemfurusha. Lakini wakati aking'atuka ilibidi angalie huku na kutoka, maslahi yangu yatakuwa vipi? Basi akaangalia wale wa Afrika waliopata elimu ya kibeberu, wakawafanya wao ndio viongozi. Sasa wakati hawa Afrika wenzetu wamechukua uongozi, ni Waafrika ngozi, lakini maslahi na mienendo yao ni ya weupe kaka. Kwa hiyo unachosema, na kama itakuwa nakuelewa vizuri, ni kwamba kinachoendelea mpaka sasa hivi ni ukoloni mamboleo bila ya watu kujua. Bila shaka, kwa sababu wale waliorithi mamlaka kutoka kwa wabeberu ilibidi wafanye namna ambavyo waliagizwa wao. Na ndio maana unaona mpaka leo, mwaka 69 majimbo kifa, mpaka wa leo majimbo bado yapigwa vita, kwa sababu maslahi ya wenye uongozi hayawezi kuwa ni yenye kutekelezwa vema ikiwa majimbo itatekelezwa namna ilivyonuiwa. Kidogo tu, hawa wauguzi mbona wanalalamika? Wizara ya Afya imepewa mgao wa fedha sawia na mgao wa kaunti 7, ili hali kikatiba Wizara ya Afya imegatuliwa. Pesa zafanya nini Nairobi? Hivyo waliosalia uongozini wamekuja wakienda, lakini uzi ule ulitoka 63 bado unaendelea leo. Walio kwa sasa hawaoni haja ya kutekeleza katiba ilivyo, kwa sababu nia na madhumuni ya katiba ilikuwa ni kuwapatia wananchi uwezo wa kujiamulia. Na kama anayasema Lutalala ni ya kweli, tuko katika bila shaka katika njia panda tukiangalia swala zima. Kwa sasa hivi pengine Charles, nyinyi mna mkataba wenu ambao wa mwisho kabisa ambao mliwekeana na serikali. Uko katika mwenendo upi? Kuna nia yoyote kwamba mambo yanatengenea, kwa sababu tumeona mkiwa kimya? Asante swali. Tumekuwa kimya kwa sababu tuko na sababu ya kwamba ni kweli kabisa mkataba ambao tuliingia na serikali wa mwaka 2013 hadi 2017 ndio bado upo mpaka sasa hivi. Sasa hivi tunatakana tuwe katika mkataba mpya wa mwaka 2017 hadi 2021. Tuko katika
mwaka wa 2019 hatujapata mkataba mpya. Tulipoanzisha mazungumzo na majadiliano kati yetu na serikali kuhusu mkataba mpya huo mwaka jana Januari, Februari hapo, walituchenga, walituchezea shere tu kuja kwenye meza, hawana chochote cha kutupatia. Anatuambia tume bado inaangalia, bado wanangojea tume iwapatie ile wanaita beacons. Ndio ndipo tukaingia kwenye mgomo. Tukafanya mgomo wetu kwa miezi mitatu hadi mwezi wa 3, mwezi wa 4 pale. Na yale ambayo yalijiri kila mtu aliona. Wafanyikazi walianza kudhulumiwa, walianza kutishwa, watafutwa kazi, na ile hali walikuwa wanapigania haki yao ya kikatiba. Lakini unajua uwezo ukapizana na ndovu kwa kunya. Serikali ilipoanza kutisha wafanyikazi kupitia kwa wajiri, ilibidi wafanyikazi warudi makazini ili wasipoteze kazi zao. Na hayo maneno yakapelekwa kotini. Tangu mwaka jana hadi leo, swala la mkataba mpya wa wafanyikazi katika vyuo vikuu ligali kotini. Limekuwa kotini tukiambiwa kwamba tume haijaundwa upya. Unajua tume ilikuja ikaisha ile ya kwanza. Ya Sara Serem ilisha. Sasa walikuwa wanajificha kwa hiyo kwamba hatuna tume kwa sasa hivi. Lakini sasa hivi ipo. Swali ni je, sasa tangu iundwe mbona mpaka wa leo hatujapata mkataba mpya? Ni nini hasa? Na hivi ndio vitu ambavyo vinafanya wafanyikazi wachukue sheria, waseme katiba inatupatia haki ya kufanya mgomo. Ikiwa tumekosa kuangaliwa, tumejaribu njia zote, tumeshindwa, tufanye nini? Tuende kwenye mgomo. Sasa hivi koti imekuwa na vikao na imepeana wale agencies wa serikali ikiwemo SRC yenyewe siku 60 waje wamalize hayo maneno au koti yenyewe iamue. Na koti inaweza ikaamua kivyake, manake kuna ile kamati inaitwa CPMU katika Wizara ya Leba. Huwa inasaidia koti kwa kufanya hesabu kupitia indices za CPI and so on and so forth. Wakitengeneza wafanye hesabu zao, wajue ya kwamba wafanyikazi hawa wanastahili kupewa kiwango fulani. Na wapeane hiyo advice kwenye koti. Koti inaanza ikifanya uamuzi wake. Ndio sababu koti ilisema hao wote ambao wameshtakiwa hapa hivi, ikiwa mtaendelea kutudanganya kwamba mazungumzo yaendelea na ile hali hayaendelei, yenyewe haiendelei, hakuna mazungumzo ambayo tunayo. Basi iliwapatia siku 60 hizo. Ni wakikosa koti tu uamuzi wake. Yes. Bwana Ngwasi, SRC imeundwa kwa ajili ya kuleta usawa na uadilifu katika swala zima la mishahara ya watumishi wa umma. Lingine pia katika moja kati ya mamlaka ya kikatiba ni kuhakikisha kwamba ule mzigo wa wage bill unapungua. Kwa mtazamo wako na ukiwa moja kati ya viongozi wa wafanyakazi humu nchini, unahisi kwamba SRC imeweza kufikia angalau malengo kama hayo? Kwa mtazamo wangu tasema ya kwamba SRC hawajafikia hayo malengo kwa sababu ikifika mshahara wa watumishi wa umma, lile swala la wage bill inakuja. Lakini ikifika ni mshahara wa executive state officers katika county government na katika pia national government, SRC pale wanakimia. Na ili ni jambo ambalo sisi kama viongozi wa wafanyikazi tunajiuliza, ni kwa nini wale implementers wa policies ndio wanafinyiliwa? Kwa sababu executive ama state officers, county assemblies, national parliament, ukiangalia wale ni wa kutunga sheria. Na sisi ndio tunatekeleza zile policies ambazo zinatengenezwa na serikali kuu. Ni kwa nini tufinyiliwe na ili hali ni sisi punda pale katika ground? Sisi ndio tunafanya ile kazi, tunatekeleza zile policies ambazo zinaendelesha ili taifa. Mshahara wa wafanyikazi wa umma
state officers katika katiba, na tuna waziri hapa, tuna wakili hapa atatusaidia. Regulation ya mshahara wa state officers, hilo ni jambo ambalo SRC wanafaa kuwa wanashughulikia. Lakini ukienda katiba, especially County Government Act, imeeleza vizuri vile SRC wanafaa kushughulikia wafanyikazi wa umma. Lakini ili ni jambo ambalo alijafanyika. Kwa hivyo kwa mtazamo wangu, vile umeniuliza, ni kwamba SRC hawajaweza kufikia kile kiwango cha wa protect. Wengi wanajiuliza Bwana Ngwasi, ni vipi mtasaidika, kwa sababu kwanza swala lenu la afya imegatuliwa kama alivyosema Altalala. Afya imegatuliwa, fedha nyingi nyinyi mnalipa na county, na SRC inaonekana kama inadhibiti zaidi mishahara ya zile taasisi za kitaifa. Hilo ni mosi. Lakini pili, pengine na Altalala tusaidie hapa, hawa wabunge, manake kila mara wanasema kwamba kuna ubaguzi ndani ya hiyo ya SRC, kwamba wale watumishi wengine wa umma kuna mkakati wa kuongeza mshahara pengine katika kipindi cha mwaka au mambo kama hayo. Kuna mikataba inaingiwa kati ya walimu na SRC, na kuna kuwa na aina fulani ya mwafaka wa kuongezwa mshahara. Kwa nini wao wanapotaka kuongezwa mshahara Wakenya wanapiga kelele? Kwani wao si watumishi wa umma ambao wanapaswa wabunge wao katika kategori gani? Ni state officers ama ni public officers? Uongozi na maadili. Uongozi bila maadili ni haramu. Maana kuna mahala ambapo sheria ipo, lakini lazima hiyo ni yenye kuchanganywa na maadili ili muweze kufahamu utamu wa sheria. Kwanza, katiba yasema kwamba tume iliyo na uwezo na haki ya kushughulikia mishahara ya wale maafisa wa serikali na wasema state officers ni SRC. Lakini tuna tume nyingine inaitwa Parliamentary Service Commission, na hiyo ilibuniwa mahsusi ili kuweza kushughulikia maslahi ya wabunge. Sasa hapo ndipo nimesema maadili ni muhimu, maana wale wanaotegemewa kuziangalia hizi sheria zote mbili na kuona kama zinakanganyana ni hao wabunge. Sasa iwapo Parliamentary Service Commission yasema kwamba itashughulikia mishahara, huku nayo sheria ambayo imeipa SRC inasema kwamba SRC itashughulikia maslahi ya mishahara ya waafisa wote wa serikali. Wabunge ni maafisa wa serikali kulingana na state officer kulingana na katiba. Sasa wabunge wamejificha nyuma ya Parliamentary Service Commission kwa sababu inawaafiki kwa sasa. Sasa kimsingi na kisheria, labda ili mtazamaji aweze kutuelewa vizuri, kati ya tume hizi mbili, tume ya SRC na Parliamentary Service Commission, ni gani ina uwezo juu ya mwingine kikatiba na kisheria? Wajua, kisheria, ile sheria inayoundwa sasa yatakana iseme kwamba sheria nyingine yote ilikuweko mwanzo haina uwezo tena. Hilo halikufanywa katika ubunifu wa SRC. Kwa hivyo kuna mtafaruku baina ya Parliamentary Service Commission na Salaries Remuneration Commission, kwa sababu Salaries Remuneration Commission haikusema bayana kwamba mambo yote yanayohusu mishahara ya wafanyikazi wa serikali sasa itahusu wao. Ilisema, lakini yafaa iseme kwamba PSC sasa haina uwezo. Sasa ambacho wabunge wanafanya ni kujificha nyuma ya Parliamentary Service Commission na kusema kwamba hii yatuamuru tuwe ni wenye kushughulikia. Na ujue kwamba Parliamentary Service Commission iliundwa kwa ajili ya kufanya bunge liko uhuru. Sasa ikiwa hiyo ndio ilikuwa falsafa iliyounda Parliamentary Service Commission, basi na SRC ingesema kwamba sheria SRC ingesema kwamba itashughulikia maafisa wote wa serikali isipokuwa wabunge. Lakini maadamu hawakufanya hivyo, wabunge sharti wawe chini ya SRC. Lakini mbona huku kanyana hakutatuliwa? Mbona hawakuona? Wengi wanasema Altalala kwamba SRC kwa mfano
inapaswa kuongezewa mamlaka zaidi, inapaswa kuongezewa meno zaidi ili iweze kung'ata hata na wale wabunge ambao pengine wanatumia taasisi zingine kama Parliamentary Service Commission. Tatizo ni kwamba sheria ambazo zinaweza zikapatia SRC mamlaka zaidi na ule uwezo zaidi zinaweza zikapitishwa tu na bunge. Hilo linawezekana. Lakini hapo ndio nimesema kwamba hakuna maadili. Kwa sababu hawa bunge kila mara SRC inaposema kwamba mshahara yenu tuitathmini, wanaamua sasa anayo kuichimba SRC. Mara hamtapata malimbikizi yenu, mara mshahara wenu tutauangalia. Hivyo shida iliyopo katika taifa ni kwamba uongozi wa maadili haupo. Na hata uweke sheria iliyotoka mbinguni, iwapo wanayosimamia hawakutoka mbinguni sawia, hiyo sheria itakuwa ni haramu. Nataka ushikilie pumzi hiyo mpenzi mtazamaji. Kama ndio kwanza unafungulia runinga yako na kujiunga nasi, unatazama NTV Sasa. Leo tukizungumzia mwanya ulioko kati ya swala zima la mishahara kwa upande wa wabunge na vile vile kwa watumishi wengine wa umma. Tunazungumza na wataalamu na wadau kutoka sekta mbalimbali ambao wanahusika moja kwa moja au wamejikuta katika mjadala huu kwa njia moja au nyingine katika utendaji kazi wao wa kila siku. Tunakwenda mapumzikoni, lakini tutakapokuwa tunarudi tutakuwa tunasikiza mengi zaidi kutoka kwako. Tutafungua line zetu za simu, tusikie na wewe maoni yako kuhusiana na swali letu la siku. Tumekuuliza, je, unadhani wabunge wanapaswa kuwa na haki ya kujiamulia mustakabali wa mishahara yao na marupurupu yao kila wakati? Vile vile unazungumza nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii @salimswale001 kwenye Twitter, @nuru_Abdulaziz vile vile kwenye Twitter, @NTV Kenya, hashtag yetu ni NTV Sasa. Usiondoke hapo ulipo. The second phase of the InterSwitch Spark competition has just been completed. The qualifying test determined the best 54 students who will proceed to the next round of the InterSwitch Spark National Science Competition to be aired on NTV. Overall, 1,498 students from across the country registered for the competition, with secondary schools in the Rift Valley registering the highest number of students at 372. The competition has reignited the interest in STEM subjects across the country. InterSwitch Spark National Science Competition will award the winner a scholarship worth 1.5 million shillings, a laptop, signage for their school, while the first and second runners-up will get cash and laptops. Who will be crowned winner at the end of it all? Come with us on this exciting ride. Powered by InterSwitch, transaction solutions you can depend on. Here to personally deliver these documents. I'll make sure he gets them. I wanted to give him the results I got from the San Nicolas Municipal Hall. To be honest, I actually wanted to treat you out for your birthday. It was just the day my Aunt Rosa found me and took me in. I'm just an adopted daughter, ma'am. We were among the families you forced to leave San Narciso. Eva's like a daughter to me, and I know that she's a good person. This cannot be. USIU Africa provides a world-class education that is dually accredited in Kenya and the United States. Apply now for the September 2019 intake and soar to greater heights with USIU Africa. Education to take you places. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. What a wonderful world.
Na mtazamaji, karibu tena, na iwapo unatazama runinga NTV hivi sasa ni NTV Sasa. Na mtazamaji, swali letu la leo ni je, wabunge wana haki ya kuamua viwango vya mishahara yao? Je, wabunge wana haki ya kuamua viwango vya mishahara yao? Taangalia tu baadhi ya maoni hapa. Frida anasema hapana. Anasema kama anavyojua wabunge wetu ni kwamba watapata nafasi zaidi ya kutumia vibaya nafasi hiyo. Wanasema kwamba kila afisa wa serikali ana marupurupu ya nyumba, na kwa hivyo hawafai kuongezwa marupurupu yote. Pia anasema kuna marupurupu ya kufanya vikao, na pia anasema kwamba wanahitaji pia marupurupu ya malazi, ambayo pia anauliza tu ni kama swali. Na anasema iwapo watapewa nafasi, wabunge hao wataweza kuuliza tu au kutaka marupurupu ambayo hayafai kabisa. Naye Steve anasema wanafaa kuelewa hali ya uchumi hivi sasa nchini, na wanasema kwamba hawafai kutatiza au kufanya hali hii kuendelea kuzorota. Anasema kwamba afadhali tu wangepata kuwa na uzalendo kiasi. Tukiangalia pia Davis Kuria anasema ndio wanafaa kuwa na maono au maoni yao au kuamua tu viwango vyao vya mishahara, lakini anasema ni waitishe haki kwa haki, kwani kwa kazi ambayo wameifanya. Mwisho kabisa ni Thomas anasema hapana, hawafai kulalamika au hawafai kupata kuamua viwango vya mishahara yao. Na mtazamaji, endelea kutuma maoni yako at NTV Sasa, at @Nuru_Abdulaziz, at Salim Swale. Na kumbuka mtazamaji, nakupeleka moja kwa moja hadi Bungoma kwa Zakius Mosame, ambapo kumbuka kwamba jarida la Taifa Leo limezuru kaunti hiyo ili tukuweza kueneza au kujulisha zaidi kukuza Kiswahili. Naam. Mosame. Shukrani sana Nuru. Tunakuja moja kwa moja kutoka katika shule ya msingi ya Bungoma DEB hapa katikati mwa mji wa Bungoma. Hii ni shule moja ya shule za umma ambazo zina idadi kubwa zaidi ya wanafunzi kote nchini. Tunazungumzia zaidi ya wanafunzi 3,500 na kwa hiyo jarida la Taifa Leo limeweza kufika hapa katika harakati za kuweza kukikuza Kiswahili ndani ya darasa na nje ya darasa. Na tunavyozungumza kwa sasa kuna kutanguzana kwa wale viongozi kutoka katika Taifa Leo na vile wanafunzi na walimu wa shule hii. Kila mwanafunzi atakuwa na fursa ya kupata nakala yake ya Taifa Leo. Vile wataweza kupata mafunzo katika mazungumzo yanayotarajiwa kufanyika katika muda wa masaa mawili. Lakini kwa sasa basi tunajiunga na mmoja wa walimu katika shule hii, labda aweze kutueleza tu kwa ufupi wameweza kufaidi vipi katika ziara hii ya Taifa Leo na wanapanga kujifaidi kivipi. Asante. Mimi naitwa Mwalimu Miheso. Kuja hapa kwa Taifa Leo kumefaidi wanafunzi pamoja na walimu, kwa sababu Mwalimu Nuhu Zuberi ameweza kutueleza mengi yanayohusiana na ufundishaji wa somo la Kiswahili, haswa katika sehemu ya uandishi wa insha. Ameweza kutueleza ya kwamba katika gazeti la Taifa Leo kila juma huwa kuna makala yanayozungumzia jambo hilo. Pia ameweza kuweka mshawasha katika wanafunzi waweze kujua ya kwamba hata kupitia katika uandishi kuna uwezekano wa wao kuweza kuwa washindi na kupata ufadhili pengine wa kulipiwa karo wanapoendelea na masomo yao. Pia wanapewa fursa ya kuweza kuzuru jiji la Nairobi na haswa katika kampuni ya Nation ili waweze kujionea jinsi mambo yanavyofanywa kule. Asante. Labda faida ya lugha ya Kiswahili katika ngazi ya kimataifa, kama walimu mmeweza kufaidi kivipi? Katika ngazi ya kimataifa Kiswahili pia kimekuwa kwa kiwango kikubwa. Unapozisikiza idhaa kadhaa za radio za kimataifa kama vile Radio Tehran, unaposikiza katika China International, Voice of America, Deutsche Welle, unapata ya kwamba Kiswahili kimekuzwa sana na kinazidi kukua katika dunia nzima. Hapa barani Afrika pia mataifa kama vile Afrika Kusini yanashinikiza wananchi wao waweze kujifunza Kiswahili katika mataifa hayo. Na mataifa mengi pia, taifa la Rwanda, Sudan Kusini, Uganda, ambao hapo awali walikuwa hawajulikani sana katika masuala ya Kiswahili, wakati huu
tumekipa Kiswahili kipaumbele katika masomo ya wanafunzi na mitaala yao, na tunaona ya kwamba kinaendelea zaidi katika dunia nzima, na tunaomba ya kwamba. Asante, labda wakike mmoja mwalimu kwa ufupi tu. Mimi naitwa Bimbone, mwalimu wa Kiswahili katika shule ya msingi ya Bungoma DB. Tunafunza Kiswahili kwa kutumia mtaala mpya, na pia katika shule hii tunawafunza wanafunzi wetu sio tu kupasi mtihani katika somo la Kiswahili, bali tunawafunza vile vile kukienzi Kiswahili, kisa na maana Kiswahili kina manufaa, kitakuza talanta zao, watafika mbali, kama vile iwapo watakienzi na kukipenda, kitawawezesha kupata kazi kama vile kuandika vitabu na vile vile kuandika mashairi, na pia kujiwezesha kupata riziki yao ya kila siku. Okay, shukrani sana. Basi ndio hivyo, ni kutoka katika shule ya msingi ya Bungoma DB hapa Bungoma, ambapo tulivyosema awali ni kwamba ukireketa kutoka kitengo cha taifa leo, mojawapo ya vitengo kutoka kampuni ya NMG Nation Media Group wako hapa katika harakati ama mchakato wa kukuza Kiswahili. Basi kutoka hapa Bungoma na kurejesha kwako Nuru. Shukrani sana Zaki Uzmwasame, mtazamaji, na tukirejelea mada yetu hii leo kuhusiana na mishahara ya wabunge, nitampisha mwenzangu Salim Swali aendelee, na kumbuka kwamba mtazamaji, nafasi ni yako ya kuendelea kuchangia. Shukrani sana Nuru Abdulaziz. Mpenzi mtazamaji, tunaendelea na mazungumzo yetu hapa studioni, na naendelea kuzungumza naye Charles Muhwaya ambaye ni katibu mkuu wa muungano wa vyama vya wafanyakazi wa vyuo vikuu humu nchini. Pamoja naye ni Joseph Ngwasi, katibu mkuu wa muungano wa vyama vya wauguzi humu nchini. Kunradhi, ni mwenyekiti taifa, la vile vile naye Alutalala Mkhwana ambaye ni wakili mtajika na vile vile mchanganuzi wa masuala ibuka humu nchini. Na pengine tu nitarudi kwako Alutalala, kwa mukhtasari sana, njia mbadala ya kuweza kutatua matatizo haya ambayo tunazungumzia hapa, swala la uadilifu na usawa katika mishahara, mbali na ule uadilifu ambao tumezungumzia unakosekana katika safu ya uongozi humu nchini, nini kingine kifanyike? Ni vigumu kutafuta suluhisho la kudumu kwa hii tabia ambayo kwa maoni yangu nimesema kwamba ni utovu wa maadili katika uongozi. Ni vigumu kwa sababu wajua, binadamu anayemweza tu ni Mwenyezi Mungu. Sidhani kama wewe na mimi au Mkhwaya ama mwenzangu hapa utaweza kumbadili binadamu, kwa sababu ukweli uliopo ni kwamba katiba yetu ni nzuri sana. Ukiangalia maadili yako na sura yake, lakini shida ni kwamba kama nilivyosema hapo awali, watekelezaji wa hii katiba wamekuwa ni watu ambao wanapenda haramu, na wajua haramu mara nyingi huwa inaonekana inazidi haki. Pana haja kwa mtazamo wako labda kufanyia hata marekebisho katiba kwa ajili ya kukata pua kuunga wajihi? Usidanganywe na mtu kwamba katiba ya sasa inahitaji kurekebishwa. Yeyote akikuambia kwamba katiba inahitaji kurekebishwa, mwambie nionyeshe yale ambayo yamo katika katiba hii, utekelezaji wake ni 10%, ni 100%, kwa sababu huwezi kata pua utengeneze uso. Huo ndio ukweli. Na ambalo mimi nasema kwa viongozi kama kaka Muhwaya na wenzake, ninyi labda ndio mtakuwa ndio nembo ya wale wanaotaka haki. Na alivyosema kwamba waliwalazimisha warudi nyuma kwa sababu wafanyikazi shinikizo. Najua kwamba wauguzi for example, wengine walifutiliwa mbali, wengine wakahamishwa kutoka Nairobi wakapelekwa Nyeri kule na kule. Hata tunavyozungumza sasa hizi kaunti ya Laikipia na kaunti ya Kirinyaga, wauguzi zaidi ya 100 lakini wasife moyo. Maana ukifa moyo ujue kwamba hauna haja ya kuishi. Ukishakata tamaa hauna haja ya kuishi. Na ambalo ni muhimu kwa wananchi kama suluhisho, ambalo naomba tu wananchi lazima wawe ni wenye kujua haki zao. Muhimu sana. Pili, wawe macho. Tatu, wasikate tamaa, wapigane hadi mwisho. Ngwasi, kuna huu mkanganyiko wa malipo kutoka kwa serikali ya kaunti hasa katika swala zima la afya.
afya imegatuliwa, mna malipo yenu yanaamuliwa na serikali za kaunti, itakuwa bila shaka, na kumekuwa na mvutano kati yenu na serikali za kaunti kuhusiana ni vipi pengine kutakuwa na ule usawa na uadilifu. Je, SRC moja inawaathiri katika ule mpangilio wenu wa mishahara, na kama inawaathiri au kama inasimamia, safari hiyo imekuwa vipi? SRC kidogo wanaathiri kwa sababu ni swala ambalo litazidi kujirudia kwamba ni ukiukangi wa sheria. Hakuna gatuzi ama kaunti ambayo ina generate pesa ya kulipa wafanyikazi. Hizi ni pesa ambazo zinapatikana katika ule mgao kutoka kwa National Treasury. Kwa hivyo swala la SRC kusema ya kwamba gatuzi fulani aliwezi kutekeleza mkataba wa kulipa marufurufu fulani ni kutudanganya, kwa sababu sheria imesipa gatuzi uwezo wa kuweza ku-advise SRC ili waweze kuwapatia go ahead ya kulipa yale marufurufu. Unajisema labda pengine ili mtazamaji akuelewe vizuri kwamba kuna scenario ambapo pengine counties zimesema kwamba tunataka kulipa kiasi hiki na SRC ikakataa. So that ni vizuri, umeileta vizuri. Utakumbuka kwamba wauguzi mwaka uliopita walikuwa walienda katika mgomo mwezi wa Februari hapo, na kaunti nyingi zikaandika ya kwamba wako tayari kutekeleza ule mkataba, na karibu kaunti zote zilikuwa tayari kutekeleza ule mkataba ambao tulitia sahihi baina ya serikali kuu, serikali ya gatuzi na vyama vya wafanyikazi ama chama cha wauguzi. Na wakati kaunti zilisema ya kwamba wana hela za kutekeleza ule mkataba, SRC wanaandika barua ya kwamba ili jambo litaleta wage bill juu. Basi itakuwanje gatuzi zenyewe wana ile bajeti ya kuweza kulipa ule mkataba na SRC wa ujumu. Kwa hivyo SRC kidogo wamekuwa wakiujumu. Kwa hiyo nyinyi kama wauguzi pengine mngependa nini kifanyike? Labda county zipewe mamlaka ya kujiamulia moja kwa moja bila ya kushauriana na SRC, au kuwe mambo yaelekee vipi yani? Swala nzima hapa litatatuliwa na county siweze kupewa jukumu ama sipewe uwezo na sheria ifuatwe, kwa sababu huu mwelekeo upo katika sheria, lakini ule mwelekeo ambao umepeana na sheria haufuatwi. Shida liko pale. Kitu kimoja labda nitaelekeza ili mwananchi afaidike. Mfuko unaowalipa wauguzi katika serikali gatuzi upo wapi? Umetoka wapi mfuko? Umetoka juu, serikali kuu. Na kweli umekuja wote huo mfuko? Hamna. Huo mfuko uko Nairobi. Huo mfuko uko Nairobi. Mbona mfuko umebaki Nairobi na shughuli zimeteremka chini? Mbona Oparanya Wycliffe Ambeta analia leo yuko Supreme Court wakilalamikia nyongeza mshahara? Kakangu, samaka kioza huanzia kichwani. Na mmoja kioza ni mtungo mzima. Hili taifa limo taabani, lakini wengi hatusemi kwa sababu tuwaomba Mungu kwamba siku moja ataligeuza tuwe ni wenye kupata nafuu. Mfuko wa kuwalipa hawa mabwana na mabibi hela zao uko Nairobi katika wizara ya afya. Naam. Na serikali za county zimeambiwa kwamba fanya kwanza, ukishamaliza kuja utuambie umelipa ngapi. Ni kama sasa ambayo unafanya katika kimombo PDM. Kuna wale ambao wanasema, wafuatiliaji wa masuala ya bajeti, ni kwamba pesa ambazo zinatengewa county kwa mfano kama pesa zao za bajeti za mwaka ni tofauti na zile pesa ambazo zinatengewa wizara, kwa maana kwamba wizara zinatekeleza majukumu ya kitaifa. Kwa hiyo pesa ambazo kwa mfano kama ni bilioni 300 kwa mfano ambazo zinatumwa katika county zinapaswa zishughulikie shughuli za county ikiwemo mishahara hata ya wauguzi. Kakangu, wakati mwingine nikija hapa niombe nije na katiba, kwa sababu nikizungumza kutoka kichwani labda wataona kwamba natia chumvi. Shughuli za afya kulingana na katiba ziko wapi kakangu Charles? Zimekatuliwa. Lakini pesa hazijagatuliwa. Na katika bajeti hii ambayo magavana wanapiga kelele,
senti zilizowekwa kwenye Wizara ya Afya, kwa sababu tumeambiwa kwamba inataka kufanya universal healthcare, ambapo pia ni haramu, kwa sababu universal healthcare haiwezi kufanywa bila kushirikisha serikali gatuzi. Maana hiyo shughuli ya afya imehusisha nini? Serikali gatuzi. Kwa hivyo katiba imesema senti za serikali zipelekwe kwenye serikali ndogo. Serikali katika katiba ni serikali 48. Jambo ambalo wananchi hawaelewi. Tuko na serikali 48. 47 za gatuzi na moja kuu. Na moja kuu. Hii moja kuu imewekwa pale kwa ajili ya kuelekeza utaifa na masuala mengine ambayo ni muhimu kwa kubakisha. Lakini shida ni kwamba serikali kuu waliomo wenye kuamua ni wale ambao waliingizwa katika meli ya katiba mpya kwa nguvu. Katika kimombo, the reluctant democrats of devolution. Tutakuja huo ni mjadala wa siku nyingine. Lakini Charles, pamoja na haya ndio ni kweli bila shaka. Huo ni mkataba ni mjadala wa siku nyingine. Sasa kama mambo yako hivi, kama huu ndio mkwamo ambao tunajikuta kwayo kama taifa, unadhani kama anavyosema Lutalala tumwachie Mungu basi liwe liwalo, au kuna njia yoyote tunaweza tukajitoa na tukaleta ule usawa na uadilifu pamoja na ungwana katika sekta ya mishahara ya wafanyakazi wa umma wakiwemo wabunge ndani yao? Asante Salim. Kulivalia njuga swala nzima la mishahara katika nchi hii ni swala ngumu. Lakini rudi kidogo tu nyuma kwenye wakili aliposema, labda hatujafikia kiwango cha kumwachia Mungu haya maneno. Tunaweza. Usiite Mungu kishalemewa. Usiite Mungu kishalemewa. Manake mimi naona kwamba bado kuna uwezo. Kwanza kama yale ambayo yamejiri kati ya wabunge na tume ya mishahara, kwangu mimi naona kwamba bado wanaweza wakaketi tume ya mishahara na tume ya parliament, Parliamentary Service Commission, waketi chini kwanza waweze kujadiliana, waweze kuzungumza, wajadiliane. Manake mimi ni vizuri mbunge apate mshahara, lakini sio mshahara ambao amejipatia na anaendelea kujiongeza. Unaona? Na mfanyikazi na Mkenya wa kawaida naye anaendelea kuishi maisha ya uchochole tu. Jioni ikifika hajui atakula nini. Kuna mbunge mmoja Charles ameniuliza, mimi natoka Gwasi, nakuja kufanya kazi hapa Nairobi, na nikiomba marupurupu ya nyumba nyinyi wanahabari mnapiga kelele. Huoni kama hilo lina mantiki ndani yake? Samahani, alipotafuta ubunge aliambiwa kwamba akipata ubunge, bunge liko Gwasi. Ni kweli. Swali zuri. Maswali gani yatopewa na wabunge bwana? Wajua hawa wabunge ni wangesaidia sana. Wangesaidia, tuseme kama wangepitisha sheria waseme. Anasema pengine kabla ya kukata kauli, anasema kwamba lakini speaker wa bunge la county anapewa marupurupu ya nyumba ilhali yeye anakaa katika kaunti yake na hahitaji kusafiri nje. Hakwambii kwamba amepewa ile inayoitwa mortgage. Mortgage huwa ni ya kununua mbuzi. Nataka tuelekee Eldoret, shikilia pumzi hiyo Lutalala, tuwasikie wananchi wa Eldoret wanasema nini huko, manake Gabriel Kudaka mwandishi wetu yuko katika kambi hiyo. Gabriel, wananchi wa Uasin Gishu hasa katika mji huo wa Eldoret wanazungumziaje mjadala ambao tunao hapa studioni? Na hivi majuzi wabunge wamependekeza kwamba kuna haja wao kuongezewa mishahara kutokana na majukumu yao mengi. Je, ndugu unaitwaje na unadhani kwamba wanastahili kuongezewa mishahara hiyo? Mimi naitwa Ken Mijungu kutoka Eldoret, vet surgeon, na nimeonelea kama wabunge kweli wali contest na wakachaguliwa. Hawa walikuwa wanajua mshahara ile watakuwa kipata. Na hii ni mtindo ambaye ndio katiba tukabadilisha, ndio tuone watu kama hao, sababu wakati ya Moi walijaribu, hata wakati wa Kibaki walijaribu. Na tulifikiria sasa hawatawahi rudia mchezo kama huu wa kufanya Kenya iwe kama pagasi yao. Siwezi enda kutibu ng'ombe kwa mkulima, nikishatibu namwambia sasa hii ng'ombe yako nataka unipatie equivalent na hii ng'ombe yako. Itawezekana jameni? Hawa wabunge tafadhali waache kutuchezea na waache huo mchezo wa ulafi. Hawa wapupishe sana. Wawe wachumbe karibu 80 ile wakitaka hiyo allowance yao
hiyo wanafaiti na wananchi wapate vitu vyao. Hao wachumbe wapiganie haki ya wananchi kwanza, kwa sababu walituma pale ile wawakilishe wananchi ili mwananchi apate huduma bora kutoka kwao. Sio vyema kusema waongezewe kwa wakati huu. Wagegoja ili wafanye kazi, tuone ile kazi wamefanya. Unaona, hata sio wao watasema, ni sisi tutasema waongezewe kwa sababu wamefanya kazi mzuri. Kwa hivyo kwa wakati huu singeona waongezewe. Tunashangaa kwa sababu sisi watu ambao tuliwachagua hatujui sisi yetu inaongezwa na nani. Na pia tunasikia kwamba uchumi Kenya hauko mahala pazuri. Sasa ndio tunashangaa, huu ni wakati wa kuongezana mishahara ama ni wakati wa kuangalia miradi ambayo serikali imeanzisha na imesimama. Kuna mabarabara zinataka kuundwa, kuna mashule ambazo watoto ambao hawana madarasa. Sasa sio wakati wa kuongezana mishahara, ni wakati wa kuunga mkono rais na the big four tufanye hayo mambo, at least tuone Kenya imeendelea mbele. Kwa sababu ni kama haya maendeleo ya wabunge wanataka waendelee, lakini sisi raia wa kawaida tuendelee kuumia. Mimi naona sio sahihi, sababu tuko na shughuli mingi sana Kenya. Sasa hakuna haja waongezewe mishahara tena. Asa hii MB wa area yetu, uwezi enda uambie niko na shida ya mtoto, niko na shida ya shamba. Kama ataona majukumu imezidi, ya avumilie miaka 5, muda wake ukishaisha asiwanie tena. Hiyo ndo mimi naomba. Asante sana. Na hizo ni hisia kutoka kwa wenyeji wa kaunti wa Uasin Gishu kuhusu pendekezo la wabunge kuongezewa mishahara. Naitwa Gabriel Kudaka. Na asante sana Gabriel Kudaka, na kabla ya kurudi hapa studioni mtazamaji, vile vile tusikie wananchi wa Kisii wanazungumziaje swala hili zima la usawa na uadilifu katika mawanda mapana ya mishahara utumishi wa umma. Naam, niko hapa katika mji wa Kisii ambapo wananchi wanaenda kutuelezea maoni yao kuhusu nyongeza ya mshahara kwa wabunge, kama wanathibitishwa kuongezwa mshahara au la. Kwa majina mimi najulikana kama Jafet Ugamba, mkaaji wa hapa Kisii. Kulingana na maoni yangu, sioni sababu yoyote yenye itafanya wabunge waongezwe mshahara. Kwa sababu tukisema wabunge waongezwe mshahara, kuna watu wenye wako na mshahara wa chini kabisa. Mwananchi common, mwananchi mwenye anapata shilingi 7,000, 10,000, na wabunge wanapata maelfu ya pesa. Kulingana na ile kazi yenye wanafanya, sioni kama kuna sababu yoyote yenye itafanya waongezwe mshahara. Our leaders are very insensitive to many issues in Kenya, particularly the promotion of our economy. Instead of putting in place infrastructure which can enable people or the common mwananchi to improve his economy, they are not doing anything. Ukiangalia vijana wengi wamejihusisha kwa madawa ya kulevya kwa sababu hakuna mwelekeo. Na hawa wabunge ndio tunatumainia watengeneze sheria, wapunguze hiyo mishahara yao, at least watu waajiriwe kama 3 4 kwa department moja, so that watu wapate kazi. Inaonelea kwamba wabunge hawastahili kuongezwa pesa yoyote kwa sababu Kenya hii hatuna pesa ambayo inaweza kuuliza Wakenya wote, kwa sababu economy ya Kenya iko chini. Kwa kuongeza mshahara maisha itakuwa juu. Hayo ndio maoni ya wakaazi wa hapa mji wa Kisii, wakisema kwamba wabunge hawastahili kuongezwa mishahara kulingana na hali ya maisha. Naam, shukran sana. Bila shaka mtazamaji, kama ulivyosikia ndivyo mambo yalivyo. Wewe unazungumziaje swala zima ambalo tunalizungumzia hapa studioni? Nafungua rasmi line zetu za simu, unaweza kuzungumza nasi moja kwa moja, tusikie maoni yako, mapendekezo yako na hata ukosoaji wako ndani ya jukwaa hili lako la NTV sasa. Lakini tukiendelea tu mbele, Charles, unasema kwamba wabunge wana haki ya kuweza kupata mishahara mizuri na marupurupu mazuri, lakini sio ya kupindukia mipaka. Unaposema sio ya kupindukia mipaka unakusudia nini? Ni kweli kabisa. Wajua wao wamepewa kazi na wananchi wao, wako na mahitaji. Ndio mshahara ambao wanastahili kupata usio kupindukia ni mshahara ambao umepatikana kwa njia ya mjadala, umepatikana kwa njia ya kujadiliana, sio mshahara wa kujipatia wewe. Ukienda jikoni kwenda kujipakulia, kuna uwezekano utajipakulia zaidi, kiwango kikubwa kushinda wale wengine ambao watakuwa wanangojea chakula hicho. So tunaposema wanastahili wapate mshahara,
mshahara uwe umetathminiwa na tume, au wao pia wakubaliwe wawe na nini, na chama chao cha wafanyikazi. Hata sisi kama wafanyikazi na viongozi wa wafanyikazi tuko tayari, wakitaka tuweze kwenda kujadiliana, tuweze kufanya majadiliano kati ya waajiri wao na serikali, tutafanya. Lakini iwe mshahara ambao umeangaliwa, umesemekana kweli hiki kiwango si kibaya. Pili, mbunge akijipatia senti ambazo wanapenda kujipatia, hakikisho liko wapi ya kwamba akipata hizo fedha hata jiingiza kwa mambo ya ufisadi na nini na nini. Utakumbuka kwamba kidogo tu walisema ufisadi upo katika sekta ya sukari, na hata ripoti ile sukari walikubali ya kwamba walikuwa wamepewa nini, walipewa pesa kando ili watupilie mbali. Wanapojiongeza mshahara, hakikisho liko wapi ya kwamba Charles, hatutaki kusema kwamba ufisadi ni jambo zuri na kwa njia yote, lakini haupo kwa wabunge peke yake, hata kwa wahadhiri, hata kwa madaktari, hata kwa wakaguzi, hata kwa mawakili. Ufisadi upo. Ni kweli. Yes. Wao ndio wenye kutunga sheria. Wangetupatia sisi kama wafanyikazi, Wakenya wote, ile tunaita good example. Kujiingiza katika ufisadi na kusema wazi tu ya kwamba mimi nimeingia kwenye choo, nimepewa hela fulani ili niweze kufanya hivi na hivi. Yani hata wale watoto ambao wako chini wanakuwa na wewe kama kitu gani wewe? Wabunge hata wanapostahili kupata pesa, tume ipo, waweze kuketi chini na Public Service Commission na ile tume ya mshahara. Wewe ni mshahara ambao umetokana na uwe ni matunda ya majadiliano. Yes. Bwana Ngwasi, pamoja na hayo, wabunge wanasema kwamba sisi tukiamka asubuhi tunakuta watu 500, watu 1000 nje ya majumba yetu, tunawasaidia wenye shida ya karo, wenye shida ya nini, tunawasaidia. Kwa nini tusipate mishahara mikubwa? Ni vyema vile mwenzangu amesema, wabunge wana haki ya mishahara yao, lakini maadili kama vile mwenzangu alivyosema yameharibu nchi ya Kenya, kwa sababu tatizo hili linatokana kwa sababu ile gap ambayo iko kutoka kwa mwananchi wa kawaida na mbunge ni kubwa mno. Na kama itawezekana ule mshahara wao uteremshwe, kama vile kuna mwananchi alitangulia kusema, wananchi hawa wa kawaida waweze kupata kazi. Hatutapata wananchi wanangojea barabarani kupewa hela na wale wa mbunge. Ni tupe mwananchi nguvu, tuempawe mwananchi kuwatafutia kazi, ili haya masuala ya umaskini yaweze kuisha katika nchi ya Kenya. Kwa sababu wakati mwananchi ana kitu cha kukula na anajua mbunge alichaguliwa na anapatikana mara 2 kwa mwaka, ni kwa nini mwananchi asitokee pale barabarani? Manake huyu mwananchi amekandamizwa kile kiwango cha kuomba. Yale marufurufu ambayo, kwa mtazamo wako, pengine unadhani kwa nini inakuwa vigumu kwa wanasiasa wetu hasa wabunge kuempower hao wananchi unaosema? Ni kwa sababu wanataka wakati wa siasa waende kupata ule mwananchi pale akiwa katika ile hali ya umaskini, ili waweze kumpatia ile 100 haweze kupata zile kura. Na ieleweke pia, ile supermarket bei ya sukari ile MP ananunua ni ile bei ambayo mwananchi wa kawaida ananunua. Kwa hivyo tunaposema ya kwamba wabunge wetu wapewe mishahara ya juu, tume sipewe mishahara ya juu, inafaa tuangalie ya kwamba ule usawa. Kuna petrol station ya mbunge ambapo wanakunywa mafuta. Kuna supermarket ambapo mbunge ananunua vyakula, ni ile supermarket ambayo mwananchi wa kawaida ananunua. Kwa hivyo ule usawa unapokosa, mwananchi wa kawaida ataendelea kuumia, na wakati wa siasa
wambunge wetu wataenda kule chini kupeana ile 100 ili waweze kupata kura na watafurahi wananchi wakikaa maskini. Kwa bahati mbaya tu kuweza kumpata Mheshimiwa Naomi Shabana ambaye ni naibu mwenyekiti katika hiyo tume ya kushughulikia maslahi ya wabunge, Parliamentary Service Commission. Lakini pamoja na hayo, wabunge wanasema nyinyi viongozi wa vyama vya wafanyakazi, wawe ni wahadhiri, wawe ni wafanyakazi wa vyuo vikuu au wawe ni madaktari na wauguzi na mambo kama hayo, mna unafiki fulani, kwa sababu mnapokaa chini na kukubaliana mishahara yenu na kupigania mishahara yenu na marupurupu yenu, mnapendekeza mambo ya kiajabu ajabu, lakini wao wanapojitokeza na kupendekeza hata hizo allowances za kulala usiku Nairobi au kupata pengine marupurupu ya nyumba Nairobi, inakuwa ni kelele. Yale marupurupu ambayo wanapendekeza kulipwa, huo ni mshahara wa wauguzi kama 5. Itakuwaje marupurupu ya kulipa nyumba yataweza kuwasimamia wafanyikazi 5? Mwananchi wa kawaida, wale watu wako kule chini, job group A, 1250, hizo ni pesa za kuwaajiri wa Kenya kama 10. Basi wawe fair, wakuwe na usawa, wapendekeze pesa ambazo sinalingana na uchumi wa nchi yetu. Na vile mwenzangu alivyosema, kama wanafikiria wanakandamizwa, kuna sheria ambayo inawaruhusu kutengeneza chama chao cha kuwatetea, muweze kuwawakilisha. Tuweze kuwawakilisha. Altalala, watu wabunge ukiwasikia katika vikao vyao vya pembeni na mabarazani, wanasema hawa ambao ni wawakilishi wa vyama vya wafanyakazi kwa njia moja au nyingine, wana kile ambacho Waswahili wanasema ni kisebusebu lakini kiroho kipapo, kwamba na wao wakipata fursa leo ya kupendekeza marupurupu ya 2.5 watafanya hivyo. Nilivyosema, samaki kishaoza ni mtongo mzima, lakini sija livalia njuga hili swala la wawakilishi wafanyikazi kwamba wanapotaka mishahara iongezwe huwa mara nyingi wanajitakia. Sija livalia njuga, kwa hivyo sitakuwa sawa kulizungumzia sana. Nalojua ni kwamba wao pamoja na Mheshimiwa Atwoli huwa wako mbele sana kupigania maslahi ya wananchi. Ambalo naweza sema ni hili kakangu, kwamba wajua mfuko wa taifa ni mmoja, na huu mfuko ndio kila sekta iangaziwe na ione kama ni sawa. Na alivyosema huyu kakangu, kama mbunge kweli ni yule aliye na maadili, aweza akajisuta akasema hapana, hizi senti kwa kweli tungeacha katika mfuko wa kitaifa, na huo mfuko ufanye nini, uweze kuwa ni wenye kuangalia maslahi ya watu, kwa sababu kweli hawa wauguzi wanafanya kazi nzuri, madaktari, walimu na kadhalika. Lakini lazima urejelee mwaka 63, urejelee historia na ujue ni viongozi wa aina gani tulionao. Viongozi tulionao si viongozi mithili ya marehemu Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ambaye yeye alishika uongozi na akasema nachotaka ni Utanzania, na katika Utanzania utakuwa mimi nipo kwa sababu wewe upo. Hivi kwamba kiongozi anajua kwamba mimi kama kiongozi kustawi kwangu, kunawiri kwangu hakutakuwa sawa mpaka wake swale. Sasa iwapo hayo ndio maadili tuliyokuwa nayo na yakaingizwa katika katiba sura ya 10, maadili ya kitaifa, iwapo hayo maadili yangekuwa ndio yanaelekeza viongozi wetu, basi haya matatizo hatungelikuwa nayo. Lakini kwa sasa ni mtu na mguu ni ponye. Hawa wabunge hawezi kubali hizo senti zitumiwe, kwa sababu nao wanasema kwamba kila mahali, kila idara, kila mtu anatafuta chake. Kwa hivyo hili taifa limekuwa ni kama ambaye yule mzoga uko mwituni ushauliwa tayari, ndege wakija, fisi akitokea, hivyo hivyo. Haya ndio yaliyopo kwa sasa. Nikimalizia kakangu, leo hii mbona tafaruku ipo baina ya serikali za kaunti na serikali ya taifa kuu? Tumesema mambo ya kuheshimu katiba. Nani aliye na uwezo wa kuamua kaunti zitapata hela gani? Ni county revenue, CRA, Revenue Allocation Commission. Ndio. Hiyo taasisi ilisema kwamba kaunti zipate hela ngapi? 335 billion. 335 billion, sio million, billion, B for baby.
Okay? Naam. Ni senti ngapi ambazo serikali kuu imepeana kule chini? 310 billion. Sababu gani? Hawasemi, hawaulizi maswali. Mpaka jana, nafikiri jana wakati magavana na maseneta wamesema kwamba wataandamana, na msikia naibu rais sasa akisema kwamba tutaangalia tena. Mheshimiwa Duale akasema tutarudisha kuchapisha gazeti upya na tutawapa 360. Kwani serikali za kaunti zinaishi kwa fadhila yake Duale, yake rais, yake naibu rais? Sasa hiyo ndio hujuma kwa ugatuzi. Na chembi ya hayo yote ni utovu wa uongozi mwema na maadili ya kitaifa. Nataka tusikie Wakenya nao wanasemaje kuhusiana na hili. Bila shaka tunao baadhi kwenye line ya simu. Enoch kutoka Naivasha, kama unanipokea, hujambo? Enoch naona tumempoteza. Nani mwingine ambaye yuko kwenye line ya simu? Daima kutoka Kisumu, habari gani? Daima. Aha. Daima upo kwenye line? Naona kuna matatizo tena hapo. Kuna mwingine? Niko kwenye line, mimi nakusikia. Habari gani? Habari ya sasa hivi? Halo Daima? Yes, ndugu yangu. Habari gani? Salama, labda wewe nini uko? Salama sana, habari za Kisumu? Safi kabisa. Ndio, karibu kwenye NTV sasa. Mimi kitu ambalo naona kwa haya maneno ambayo yanafanyika kuongeza mshahara kwa kila sekta. Unajua nchi ina rasilimali nyingi sana. Tungekomesha ufisadi. Hizi pesa wafanyakazi wa nchi wanalia zingeweza kutosheleza kila mtu. Ndio. Na ni kweli wale wajumbe kweli wakiwa kwa kijiji, kuna wale watu wanaishi kwa maisha ya chini zaidi. Wanawahi kuwaendea kwa manyumba zao ili wawapatie msaada. Kuna watu wanalala njaa kwa hii nchi. Na wewe kama mjumbe ukipita kwa hiyo kijiji, utaacha tena aende nale njaa, tutampatia kitu. Kwa hiyo unahisi nini kifanyike labda? Kitu ambacho kifanyike tu hata suluhu ya kukomesha mambo ya ufisadi. Ili pesa zitosheleze watu wote. Pesa tunazo nyingi sana. Hata hii mambo nasikia watu wanasema hizi tuondoe vitu zingine za wajumbe iende. Hakuna kitu kama hiyo. Kama Uganda hapa ambao pesa yetu inaishinda kwa nguvu. Inalipa wajumbe wao karibu milioni 1. Kwa nini Kenya tusilipe nyingi? Na asante sana, nimekusikia bila shaka maoni yako kwamba tukomeshe ufisadi ili kila kinachopatikana kiweze kutumika kwa uzuri. Rajab kutoka Kilifi, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Habari gani hapo studio? Salama sana, habari za Kilifi? Kwanza Kilifi ni kwema na washukuru sana. Karibu sana kwenye kipindi. Niko na mambo mawili. Karibu. Jambo la kwanza, ufisadi. Ufisadi umekuwa donda sugu kiasi cha kwamba sasa hivi wabunge wanataka nyongeza ya pesa ambazo hizi pesa zile zenye kwa sasa zenyewe wanazipata. Huku kwetu unaweza ona saa hizi mbunge akipita anaweka gari kioo anapandisha paka juu. Kule kwake kwenye alikuwa akiishi saa hizi, mwanzoni akitafuta kura alikuwa kila wakati njia ni hiyo moja ya hapo kwetu, lakini sasa hizi watu wamehama huku na watu huku mashinani wanateseka sana. Wabunge wetu kama wangekaa chini wakafikiria na hizi roho za kujipenda sana waweze kuzitoa, wawe watu ambao wanaweza kwenda angalia Mkenya mwenye pale chini anateseka sana. Na wao kila kukicha wanapigia mambo ya pesa, wakati wa pesa wako pamoja wote, lakini ukifuatilia kama ni kura wa saizo wanapingana kwa mambo ya vyama, huwezi jua huyo ni yupi, kwa sababu saizo kila mmoja ako kwa mrengo wake, anasema sisi ndio tunaweza, wale hawawezi. Lakini ikifika wakati wa pesa ni ya kwenda lipikiziana juu yao, wote wanakuwa kitu kimoja, kuwazuia inakuwa ni vigumu. Kwa hivyo tuombe pia kuwe na sheria ambayo inaweza kuwazuia, wasiwe ni wenye kwenda weka sauti moja kwamba ikiwa ni mambo ni pesa yao pande yao wanataka ikapite, wote wanasema yes. Na hiyo ikipita yes inakuwa ni shida, huwezi kuwazuia. Kwa hivyo wawe na roho za ungwana, angalau na roho za pia kunanyenyekea. Wengine sasa hivi wamefanya hiyo pesa ni kama mpaka wanasahau yani kujua kwamba hii Kenya imebeba watu wengi, mamilioni, wengine hata
kwenda pata lishe ya kila siku peke yake ni shida. Matatizo. Asante sana Rajab, bila shaka na maoni yako tumeyapokea vizuri sana, kwamba wabunge waweke kando ile hali ya kutaka kujitakia makuu zaidi na waangalie zaidi maslahi ya mwananchi wa kawaida ambaye walichukua kiapo cha kwenda kumwangalia maslahi yake na kulinda maslahi yake. Asante sana Rajab kutoka Kilifi. Tuna dakika chache ambazo zimebakia hapa studioni. Labda baadhi ya mambo ambayo yanajitokeza katika mazungumzo ya wananchi huko nje yanakupa taswira gani wewe Charles? Yale mambo ambayo Wakenya wanaeleza ni ya ukweli. Donda sugu hapa nchini mwetu, vile wanavyosema, ni ufisadi. Kama hawa wabunge wetu wangewasaidia Wakenya wa kawaida kupigana na ufisadi kwa udi na uvumba, hizi senti zingekuwa zinapatikana na watu wangekuwa na kiti chini wanajadiliana, ili angalau kila mmoja apate haki yake. Lakini tunavyoendelea hivi, inaonekana kwamba wale ambao wako na mamlaka, tuseme kama wabunge, wako na mamlaka mengi sana. Ndio sababu wanaweza wakasema, usiponipatia hii glass, mimi nitakunyima hii, sitapitisha ile bajeti yenu, sitafanya nini. Viongozi kama wabunge wanatakana kuwe na ule utaifa, moyo wa utaifa. Wao watu ambao wako na maadili, vile wakili amesema hapa hivi, ya kuangalia kusema kwamba yenyewe nchi yetu iko na rasilimali, lakini hii rasilimali haitumiki kwa njia ambayo inayofaa. Wangekuwa watu ambao wanataka kwanza wapigane, wasaidie serikali kuu kupigana na ufisadi kuanzia juu hadi chini, hatungekuwa na shida kama hizi. Nikirudi nyuma kidogo, pia wafanyikazi wa umma wa kawaida, wale ambao tunawakilisha, hatufanyi unafiki wowote tunapoingia kwenye meza ya majadiliano. Manake sisi tunapeana pendekezo zetu, tajiri na serikali wanaleta zao, kisha tukishaketi kwenye meza majadiliano, tunaanza kujadiliana kulingana na vile tutaweza kufanya nini, kuafikiana. Tukiafikiana, tuseme tumekubaliana hapa hivi, tumeweka sahihi, mkataba huo unapelekwa kotini na unafanya nini, unakuwa register, usajiliwa. Kwa hivyo sasa sisi hatufanyi unafiki wowote, tunafanya mambo yetu wazi kwenye meza. Lakini tofauti yetu na wale ambao tunaita wabunge wetu, wao wanataka kuketi chini kuona pembeni mahali fulani, alafu wanapitisha. Hamna majadiliano, hakuna pendekezo ambalo wameleta, na wakaambia tajiri wao pia alete pendekezo yao, ili waketi chini wafanye nini, wasikizane. Hamna yote ambayo baada ya kujadiliana wao ndo tajiri. Kila kitu. Asante sana. Tumalizie kauli yako ya mwisho. Okay, kauli ya mwisho ni kwamba tuweze kuwainua wananchi, kwa sababu vile unavyowasikia wananchi wakiongea, wako katika hali ya uchochore, na ni vyema tuweze kuinua wananchi kupitia kuwaempower, ili waweze angalau kuweza kujikimu, ili waache kutegemea hawa wabunge. Kwa sababu tukiendelea na hii hali ya wabunge wanataka wananchi wakae katika ile hali ili waweze kuwaomba kura wakiwa katika ile hali, hatutaweza kuliinua hii hiji. Na pia vile wananchi wanavyosema hali ya ufisadi, lazima tuweze kukomesha ufisadi kama hii nchi ya Kenya itaweza kuenda mbele. Na pia kauli yangu ya mwisho kama kiongozi pia wauguzi ama wahudumu wa afya, na zaidi wale wako Kirinyaga na Laikipia, tungewaomba viongozi hasa katika gatuzi la Kirinyaga, ni kukosa kuongea ni jambo kidogo sana ambalo linafanya wale wafanyikazi pale waweze kurudi kazini. In fact, wako tayari, viongozi wao wako tayari kusitisha mgomo wao leo, kama gatuzi la Kirinyaga itaweza kuwapa sikio, waweze kuandikia na mkataba vile wahudumu watarudi, na vile yale matakwa ambayo walikuwa wanataka yatatekelezwa. Hawataki siku moja, hawataki yatekelezwe papo hapo, wanataka ule mpangilio
uwepo na ili waweze kurudi kasini. Kwa hivyo tungewaomba viongozi wa Kirinyaga wa provide leadership, waweze kukaa chini na wale viongozi pale wasitishe ule mgomo. Shukran sana. Wakili, tumalizie. Asante. Mimi maoni yangu ni kwa raia wa taifa la Kenya. Ingawa tuelewa katika Uswahili ndo sio chirir, lakini hiyo ndo ikiendelea hatimaye hujaza kibaba. Wasikate tamaa, kina Charles Mukhwaya, kina Ngwasi, wasikate tamaa. Maana hata hii katiba tunaizungumzia sasa, walioipigania walikuwa wachache. Raila Odinga, James Orengo, Paul Muite, wachache sana. Na wakati huo nikikumbuka marehemu mzee Kibaki, rais wa zamani mzee Kibaki akisema kutoa KANU ni sawia na kutumia wembe kukata Mugumo tree. Mugumo tree ulianguka kwa wale wachache. Hivyo si wengi wanaleta mabadiliko, ni wachache walio na ustadi na ugumu wa roho. Hii katiba, taswira nayoipata na hii nchi yetu ni taswira ya meli iliyo katika bahari kubwa, ilikuwa inaenda vizuri na dharuba limeanza kulipiga. Iwapo kiongozi wake hatatia bidii, hili meli litazama. Kina Charles, wasikate tamaa. Wasikate tamaa. Asante. Ngawaje aliyeleta mabadiliko ashang'olewa meno na akafungiwa katika handshake. Mungu atawajalia, mwingine atatokezea na mabadiliko yatakuja. Mpenzi mtazamaji, na hadi kufikia hapo sina kilichozidi wala kilichopungua kutoka kwenye meza ya NTV. Sasa kwa kauli yake anasema kwamba msikate tamaa, ushindi unakuja. Na kwa gavana Anne Waiguru, Bwana Ngwasi anakuambia hata ukiendelea na fungate yako, fungua mlango wa mazungumzo, wauguzi wako tayari kukaa chini na wewe na warudi kazini hata leo iwapo utaweza kuwasikiza. Na mimi nakomea hapo, mengi zaidi utayapata katika taarifa zetu za hapo saa 7, saa 10, na nitarudi hapa na mwenzangu Jen Gweri saa 1 kamili kwa taarifa za kutwa nzima kwenye NTV jioni. Kwa sasa nakutakia dhuhuri njema. Kwa heri. This is NTV. In a country of over 200 million people, finding suitable and affordable housing can be quite a challenge. I am in Lagos, Nigeria, to have a first-hand experience of what would be rented space while house hunting. As a trainer, you have to think as a horse, so that I know when they need to exercise, when they need to eat, when they need to be washed, when they need to be in a boma. There's more to Zambia than just copper mining. Small businesses are key drivers of economic growth the world over. I'm here to meet entrepreneurs who are finding creative ways of doing business. This is NTV.
critically and approach questions, challenges, and setbacks with a positive and proactive attitude. You'll gain a reputation as someone who wants to make an impact and get things done. At Amboseli Institute of Hospitality and Technology, we take your future seriously. We produce highly skilled graduates in hospitality, tourism, fashion, and design. Think quality, think future, think Amboseli Institute. Enroll today. Welcome the Molfix Band. Molfix, with its double absorbent system, absorbs the liquid immediately and traps the liquid in. Also, with its elastic side bands, Molfix offers freedom of movement. You should also try Molfix. I'm here to personally deliver these documents. I'll make sure he gets them. I wanted to give him the results I got from the San Nicolas Municipal Hall. To be honest, I actually wanted to treat you out for your birthday. It was just the day my Aunt Rosa found me and took me in. I'm just an adopted daughter, ma'am. We were among the families you forced to leave San Narciso. Eva's like a daughter to me, and I know that she's a good person. This cannot be. USIU Africa provides a world-class education that is dually accredited in Kenya and the United States. Apply now for the September 2019 intake and soar to greater heights with USIU Africa. Education to take you places. Usingoje hadi dakika ya mwisho. Pimwa kwenye hospitali ya serikali. Matibabu inapatikana bila malipo. TB inakinga na tiba. The Ministry of Health will conduct a house-to-house polio vaccination campaign targeting all children under the age of 5 years in 11 high-risk counties. These are Garissa, Isiolo, Kilifi, Lamu, Mandera, Marsabit, Mombasa, Tana River, Turkana, and Wajir. Vaccinate and protect your child now. Mount Kenya University is a leading center of academic excellence which enables teachers upgrade their knowledge through distance, institution-based and e-learning program. Through face-to-face training, enhanced with electronic learning materials, we impart knowledge and enable you execute the competence-based curriculum in an excellent way. Intake is in progress. For more information, visit any of our campuses or our website www.mku.ac.ke. Mount Kenya University, unlocking infinite possibilities. This is NTV.
A very good afternoon and welcome to NTV At One. My name is Ken Mijungu with a quick news update for you. And of course, we are live for you in several locations. But first, let's begin with this. The 7-member tribunal investigating the conduct of Supreme Court Judge Jackton Ojwang will submit its report at the end of this month. Its chairman, Al-Nasir Visram, who is also the Court of Appeal judge, announced that his team completed a fact-finding mission at Justice Ojwang's home in the county of Migori following allegations of a close association between the judge and the county government and its governor, Okoth Obado. Justice Ojwang is accused of gross misconduct, impropriety, conflict of interest, and breach of judicial code of conduct. 22 witnesses are lined up to testify before it. The judge was suspended on the 2nd of April after the Judicial Service Commission recommended to President Uhuru Kenyatta to form a tribunal to investigate his conduct. And this week is the concluding week in the process. And hopefully our hearings will conclude on Friday of this week, and then we will retire to write our report. Away from that, President Uhuru Kenyatta is this afternoon expected to officially open the 3rd annual Kenya Trade Week at the KICC. The 3rd edition of the Kenya Trade Week, organized under the partnerships between the Common Market of Eastern and Southern Africa and the government. Our business reporter Victor Kiprop has been covering this and now joins us with a live report from KICC. Victor, good to see you once again. Very comprehensive, the work you did earlier on. But we know this afternoon the president will be sitting. Tomorrow there'll be a high-level delegation that might constitute the president. But this afternoon, we also know that there is a panel, the high-level panel that is talking. Which is this panel and what are they discussing this afternoon? All right, thank you very much for coming back to us again, Ken. I agree it was a very comprehensive discussion we had earlier. And as you rightly mentioned, the president was expected, there were indications that is expected to open this afternoon's session, but we are still waiting. It's a few minutes now before the opening, the ceremony is officially opened, but there was, of course, the earlier sessions this morning that were attended by other high-level government officials, including industry and trade and cooperatives Cabinet Secretary Peter Munya. And to brief us about how the morning has been is the CEO of the Export Promotion Council, Mr. Peter Biwott. Peter, how was the morning? The morning has been very good. There's been a lot of discussions on how we can increase our exports. One of the biggest opportunities that we have is to ensure that we bridge the gap between imports and exports. And Kenya is an export-led market economy. And we have come here today to see the gains we have had in the last 1 year and to forge a way forward for the next 1 year, looking at all the gains we've had in market access, like the Africa Continental Free Trade Area, like the Chinese market, like the AGOA framework, to see how can many Kenyans export their products and fetch the most foreign exchange to the country. Of course, more importantly is tonight we will be having the Kenya Awards. I want to believe the Kenya Annual Exporter Awards. Briefly tell us about these awards and what we should expect. This is the first time that we are holding the inaugural Kenya Exporter of the Year Awards. We are rewarding our exporters who have done very well in the last 1 year in terms of foreign exchange to the country. We are also looking at those exporters who have generated sufficient jobs. We are looking at SMEs who have done very well in terms of accessing regional and local markets. So it is really a very good moment for us. And we have said every trade week beginning this year, we are going to recognize and acknowledge the contribution by our exporters, because these are really the people who are supporting our economy. And we want to make sure that we encourage many Kenyans, many SMEs to participate in the Exporter of the Year Awards. And we are going county. Later on today, you will realize that actually the winners have come from various counties like Machakos. We have winners from Kericho County. We have from Kisumu County and other counties, including Kiambu. So this is what we want to do to encourage Kenyans or Kenyan companies from the local areas to see to it that they work very hard to take advantage of markets which the country has actually opened. From the way you put it, the winners list is very inclusive. I wanted to know how the kind of criteria that was used to make sure that we have such a qualitative and inclusive list. Yeah. Thank you very much. I've actually talked about the criteria. There are those who are going to win
by the fact that they have stayed in the export sector for the longest. It's called lifetime achievement. There are those who are going to, win because there are SMEs who have worked very hard and they are called rising stars. And there are those who have actually won because they have driven into the country the most foreign exchange. And those are called, a spear of the nation. So those kind of awards, we are looking at their role and contribution in terms of national development, in terms of contribution to the country's economy. And of course, we are looking at companies, who are ethical and those who comply with all statutory requirements and they are meeting their national obligations. Of course, finally, please brief us on the deliberations this afternoon, especially if we're going to be having any panel discussions. Yeah, in this afternoon, we are going to have panel discussions around how Kenya can grow exports. We're going to deep dive to see how other countries have done it. Like we're looking at countries like Malaysia, who have been very successful in terms of exports. We are looking at countries like the UK. We are looking also within Africa, countries like South Africa, and what Kenya has done and what Kenya can do so that we can have many enterprises and many Kenyan products being sold in Africa and the rest of the world. All right, thank you very much, Bwana Peter Biwott, CEO of the Export Promotion Council. And there you have it. The panel, Ken, is going to be focusing on how other countries have successfully grown their exports. And as I promised you earlier, the conversations here are going to be very, very, very rich, focusing on just how trade between Kenya and even her neighbors in East Africa, COMESA region and Africa, by extension, will be expanded. Thank you, Ken. Very much for that comprehensive coverage yet again. And of course, we're waiting for that. President Uhuru Kenyatta is said to be there this afternoon, and there'll be a high-level discussion tomorrow also. That trade week continues to the end of the week. Let's talk education matters now. And the Teachers Service Commission Chief Executive Officer Nancy Macharia has said that the commission is going to embark on adequate training of more teachers so as to ensure smooth implementation of the new curricula. She spoke during the launch of the curricula review in the counties. The launch took place in a number of counties, among them Nakuru, where the CS Magoha was, Nyeri, where the PS was, and of course Mombasa. From Mombasa now, we are joined by Kevin Mutai with a live report. Kevin, we know this has been launched around the country, but tell us the importance of unified or one launch throughout the country. Normally come out that is an engineer, but he cannot perform. Well, thank you, Ken. The launch of the dialogue on the CBC here in the Coast Region was commissioned by TSC CEO Nancy Macharia, and on her part, he said that the commission will be committed on employing of teachers to address the shortage of teachers so as to meet the ratio of teachers to students to allow full implementation of the CBC curriculum. Right here, we are live from Shimolateo High School in Mombasa, where currently the forum is engaging on various issues, and stakeholders here are meeting to outline some of the key concerns that need to be addressed before the conference, the national conference on CBC to be happening in Nairobi next month. But the CEO, the TSC CEO Nancy Macharia, highlighted some of the key concerns, saying that so far TSC has employed at least 90,806 teachers from public school. The TSC has trained 90,806 teachers from public schools and 22,417 from private schools on CBC. That is totaling to 113,223 teachers who were trained in April, both in grades 1, 2, 3, and 4, readiness for the implementation of the CBC. But the Commission says that it is targeting at least 225,000 teachers by the end of the year, so as to give room for the full implementation of the new curriculum. But of course, there are other issues that the TSC also cited that the number of teachers who are participating in this particular trainings, most of them are coming from public schools, private schools and not from public schools, with the TSC calling on action to be taken against those teachers who will be absconding this particular training. There's another training set to begin in August this year, and the
Commission is expecting to involve quite a good number of teachers. I remember the stakeholders who were engaged in this particular conference here in Mombasa, including NAT and Kupet, have also highlighted some of the issues that they feel need to be discussed before the CBC is implemented. And according to some officials we spoke to this morning, they said that they're not against the implementation of this particular curriculum, but they're saying that there are certain procedures that must be followed, including that the CBC should be taken through a piloting process, which include evaluation, reviewing before its implementation. They're saying that there are certain guidelines that teachers and other stakeholders need to be involved before the full implementation of the curriculum is put to a gear. But Professor Magoha was in Nakuru commissioning the same exercise, and this is what he had to say. When you see me talking very passionately about this system, I have gone to schools. Ignore the prophets of doom who are going to come and tell you that this system has failed. They are real prophets of doom. I want to challenge all of you to go to our primary school classrooms. Please try and go without notice. Because I have sampled many of them across the country. And I'm not the type to be told to go and say this. That one you can forget. And even as late as 2 days ago, in the bush somewhere, I was thoroughly impressed by what our excellent teachers are doing with our children. The child may be wearing a torn shirt or a torn sweater like I used to wear when I was at that age. But the child has a book, the child has an IT item, and they are engaging the teacher in the CBC. All right, away from that, and thanks Kevin Mutai, away from that, let's take you now to West Pokot, where commuters of Lomot area, that's in West Pokot County, have decried the poor state of transportation due to a lack of bridges over most rivers. They claim residents have drowned while trying to cross the river and do business on the other side. Some existing bridges were also swept away by raging floods. This is River Lomot in West Pokot County. It is a serious challenge for anyone trying to cross it, especially during the rainy season. River Lomot is along the Marich Cheseon Road, which connects to the main Kapenguria-Lodwar Highway. Last year, 2 people reportedly lost their lives after drowning in the river. Na hii mto amepeleka watu wengi sana. Hata hivi majuzi mwaka jana walipeleka watu wawili. Mtu mwanaume na mtu mwanamke. Alileta kutoka huko juu mpaka akakushia hapa juu hapa hivi. The lack of a bridge affects businesses and transportation. Farmers face a difficult time in transporting produce to nearby markets. Na mara mingi tumwambia viongozi mtuundie daraja. Wanasemanga tu iko kwa process na tuone ikiendelea. Huwa imetupea changamoto mingi sana. Waziti wote ya bodaboda hata magari wengine inalala huko, wengine wanalala huko. Learning has also been affected as pupils fear to cross the rivers. Lack of bridges on Kapas and Pakino rivers in central Pokot poses similar challenges to the residents. Residents are appealing for speedy construction of the bridges. Sharon Baranga, NTV. And from West Pokot to Kayole, and the residents there are now calling for the demolition of abandoned structures in the area. The residents claim the abandoned structures are used as criminal hideouts. The buildings which were earmarked for demolition are currently not being occupied and not put in use. The buildings have also become dens where criminal gangs operate, posing major security challenges to the residents of Kayole and Dandora area. The residents want the elected leaders to ensure security is provided, starting with street lighting. And also it has become a place for Changa. It is also a place for Bangi. It is also a place for all sorts of evil things you can imagine, social things we have in society. It has become dangerous here, even moving at night, even in early hours of the night. So that's why we are saying, even as these cases are going on with the council, whatever will happen, we require some lighting here. And we require also the security system. The DO and the OCPD and OCS have been doing something, but the problem is that the place is big.
All right, from security matters to politics now, and political leaders allied to what they call Team Wanjiku told off members of parliament asking for a salary increment and increase in allowances. The team accused the legislators of greed and urged them to instead channel more resources to the devolved units. The leaders were speaking during a rally at the Alidina grounds, that's in the county of Mombasa. Lazima tukubaliane mambo ya referendum. Tunakubaliana kwa sababu mimi nasikia watu wengine watu wanasema hii referendum inatafutia watu viti. Kama tunatafutia mnyama, tunatafutia viti kwa sababu tunajua lazima kazi ifanyike. Hatutafutii mnyama sisi. Nataka kukaa na rafiki yangu Mheshimiwa Saimo kusema hata mimi ile nyongeza ya mishahara nimekataa. Na nimwambia mtu yeyote ambaye anataka kuwa mbunge ama MCA ama senator ama governor, kama hiyo mshahara haikutoshi, hebu fanya kazi ya Salamara. And one of the things they were speaking about is the allocation to the counties. And this is the reason why the Council of Governors was today on the streets. And the council has this morning filed for an advisory at the Supreme Court over the stalemate on the division of revenue. The governors say the failure to agree on how the country's revenue should be shared between the national and county governments is threatening to bring down devolution and the agenda of devolution in the country. The move has been backed by senators and members of the county assemblies. Brenda Wanga has been on the street and will give us the latest. But first, let's listen to what they had to say on the street. Today, resorted to seek intervention of the Supreme Court in the various items, among others, the consequence of failure by the National Assembly and the Senate to agree on a version of the Division of Revenue Bill within the context of Article 113 of the Constitution. What that component of the Parliamentary Committee on Mediation is doing is actually to stall that process, deny counties money, and confuse devolution. This is not right. And going back to history, the decentralized system of government right after independence was frustrated because of starving counties or regions at that time of resources. Now let's move you now to Kajiado, where a section of leaders in that county have accused the Kenya Wildlife Service for not protecting residents against wildlife attacks. Addressing a public gathering in Kajiado, the leaders said the human-wildlife conflict has become untenable, with Kajiado residents on the receiving end. Just last month, 3 villagers were reportedly killed by marauding elephants in Mashuru and properties destroyed. They want KWS to compensate the affected families, noting that the service only responds rapidly whenever there is an attack on the animals. This comes as KWS released 70 million shillings in compensation to 14 families in Kajiado whose members were killed. Isipolipwa na tunaona tu hawa manyama ambayo ikisunguka atupendelee, ati tunachunga alafu wazungu ndio wanakuja kuangalia mtu akiuliwa amshiki lakini sisi tukiguza mnaweka watu ndani. Precious Blood Kagwe Girls, that's in Kiambu County, is seeking to raise 231 million shillings to refurbish dilapidated infrastructure in the school. In a bid to kickstart the fundraiser process, the students held a 25-kilometer walk from Githunguri to Kagwe town. According to the school's principal, Lucy Mwangi, the school that currently has a student population of 830 needs to upgrade its infrastructure that was built in the 60s. According to the principal, the Public Health Department has already instructed the school's management to construct an additional 30 toilets to add to the existing 12 in order to avert health hazards. The school is also in urgent need of a new 400 student capacity dormitory to alleviate the congestion in the school. Any form of support, be it financial, be it material, we are welcome. Support Precious Blood Kagwe.
Now to something more inspiring now, and Burkina Faso's Ouagadougou prison and corrective facility known as Moko is home to the latest musical discovery. Roland Tabsoba, aka Rolby, he discovered his love for music during weekly music lessons held by the prison as part of its rehabilitation program. Take a look. In this cramped, overcrowded prison cell, 27-year-old Tabsoba, who is serving a 5-year jail term for fraud, can often be found writing song lyrics as his cellmates help him out by singing the songs. Singing in Mori and French, Tabsoba's work is a blend of different genres, including reggae and warba, a music style that is popular in Burkina Faso. Tabsoba explores a range of topics in his songs as well, including young love, his bond with his mother, and youth unemployment. After committing 4 songs to paper and hours of practice with fellow inmates in the prison courtyard, Tabsoba eventually sat down to record his songs with a guitar, an electric piano, and a rudimentary laptop computer manned by Burkinabe artist and record engineer Imam Keita. His songs by Irdem and Kombi Bisi, which urge youths to go and work, be proud and live simply, have particularly struck a chord with young people. The country's licensing and copyrights body, the BBDA, has offered to sponsor and distribute his 4-song album. All right, so in the region, at least 10 people have been killed and 5,000 shelters destroyed after a deadly monsoon flood hit Rohingya refugee camp that's in southeast of Bangladesh. Millions of people have been affected by the rising flood waters across the region. Rohingya refugee camps is home to nearly 1 million people who fled military persecution in Myanmar. More than 200 rain-triggered mudslides have been reported since April in overcrowded camps near the Bangladeshi-Myanmar border, which has received 15.5 centimeters of rain since July 2nd, with heavy rain still expected to continue in the coming days. That's quite a lot of rains. Now, monsoon rains from June to September caused widespread deaths and destructions across South Asia each year. Now to India, which dramatically scrapped the launch of a rocket that was aiming to land a probe on the moon less than 1 hour before the scheduled blast off due to a technical problem. Now, countdown was halted 56 minutes and 24 seconds before the planned liftoff after the technical snag was observed in the launch vehicle system. India wants the Chandrayaan-2 or Moon Chariot 2 mission to make it only the 4th country after Russia, the United States and China to land a craft on the lunar surface. Attention on the Indian mission had increased as the launch was to be carried out just 5 days before the 50th anniversary of American Neil Armstrong's history-changing walk on the moon. India had spent about $140 million on preparations for Moon Chariot 2 and had hailed the mission as one of the cheapest ever, as almost all the parts, including the orbiter, lander and rover, were designed and made in India. India had prepared its most powerful rocket, the GSLV Mark III, for this mission. The orbiter was to keep circling the moon for about 1 year, taking pictures of the surface and sending back information on the atmosphere. A soft landing on the moon will be a huge leap forward in India's space program. National pride is at stake as Prime Minister Narendra Modi has vowed that a manned mission into space will be launched by 2022. All right, here's something we have never seen. I bet you haven't seen it too. A flying man. Well, not because he has grown wings, obviously, but thanks to his invention. Now, the man is a French inventor and entrepreneur. On Sunday, he soared above the Champs Elysees ownership in style. Make a date with Grace Iki Rapper and DJ Mo every Sunday from 10 a.m. on Crossover 101. An award-winning show where faith meets fun. Representing for Christ, this is Crossover. Through
the hottest gospel music and moving testimonies, the message is clear. Having found my foundation in Christ and then implementing that in football gave me more stability. They need help and they can change and they can get their lives back on track. God can change your life. Turn the replay, my God, on the replay. Turn the replay, my God, on the replay. Do you live in a place you love to call home, or are you looking to build your dream home? We will get you the right tips and guide you through the process. Dressing a piece of furniture is like dressing a woman. You dress her in one way, she'll look different. Join me, Jamila Mbugwa, every Sunday at 5:30 p.m. as we look into the contemporary, the classics, and even the traditional to help you fall in love with your space all over again. Jamo. What? 120 days. I'll continue walking until the world knows Ivory belongs to the elephants. I don't think there's any animal in history that is better prepared to tackle, large numbers of rodents than a population of venomous snakes. So if you were to remove them, you have too many rats and mice, but most importantly, they will eat all our food. Living in a trap house. Cause we don't know what we wanna write. I have a date, you see, with this fine broad flex on exams. I came with goodies. How difficult is it to wake up in the morning? Huh? Don't you have a timetable to follow? No need to waste time waiting for someone who's obviously not interested, right? I'm gonna make him an offer he can't refuse. I can't believe you like him. He's sweet. Kuna kitu anatafuta kwa hii nyumba. Alianza na mimi na atamalizia na wewe. Looks like we have a runner. Where are you running to? Hey! I don't think there's any animal in history that is better prepared to tackle, large numbers of rodents than a population of venomous snakes. So if you were to remove them, you have too many rats and mice, but most importantly, they will eat all our food. Living in a trap house. Cause we don't know what we wanna write. I have a date, you see, with this fine broad flex on exams. I came with goodies. How difficult is it to wake up in the morning? Huh? Don't you have a timetable to follow? No need to waste time waiting for someone who's obviously not interested, right? I'm gonna make him an offer he can't refuse. I can't believe you like him. He's sweet. Kuna kitu anatafuta kwa hii nyumba. Alianza na mimi na atamalizia na wewe. Looks like we have a runner. Where are you running to? Hey, baby daddy. It's not me, I swear. Oh, deadbeat daddy has nothing to say, huh? Look, do I even have the shakes? Like some people. Don't. Guess nani alikula lunch yako? Dude, I was starving, man. The last time I was here, this kitchen resembled a distillery. Living in a trap house. 2008, Kenya discovered laughter, happiness, and togetherness. And the creators of happiness were born. The journey of laughter continues, and together with you, we continue to make more champions. Join us every Sunday exclusively on NTV at 8 p.m. for more happiness, joy, and fun.
No, no. Yes. Tiger Claw. Who's the president of Nigeria? The Nation Leadership Forum is an interactive high-profile event which provides a platform to spotlight issues affecting Kenyans. Open your eyes and you see Kenyans fighting over flour. It is life and death. The forum has so far taken on different topical issues. Men are running away from their responsibility. The ladies have a sense of it. I don't know where you live, but would you buy that flying board to beat traffic? I would definitely think about it. What about you? It's a plot, trust me. Yeah. If I will be able to afford it, I'll buy it any day. But I wonder if it shields you from the rain with the suits. Interesting. Thanks very much for watching NTV at One. My name is Ken Mijungu. Have a good afternoon. Remember, tomorrow, Sidebar, but it begins on NTV tonight at 9. Have a good afternoon.